or a silencer. Oh, Lion. Rubik themselves is open now for LGD. I think Oracle with Medusa might not be so good because of how the heal, because you're taking damage from the mana, so it's not as efficient as like a Oracle Monkey King. But I get what you're saying. You don't necessarily need a melee hero. You just need like a hero that can secure the lane for you, and any range will be fine. A lot of supports are still left open that are popular. Disruptor, Rubik, for example. Batrider even still in the pool. Yeah, those are some LGD-ийн People have theory crafted line a lot versus дозоо хамгаалаад damage. Тэгэл гейминг явдаг батлуудыг онцсон байна да. Дозоогээс рус гейм өчтөр. Андерлорд аваад талаач харагдчихсан. За өөртөө нэмээд бас Shadow Demon авч байгаа юм байна. Мэдээк харагдаагүй би ороод ирсэн шүү дээ. Тийм байл. Yeah, probably. Copy острыг бол яахч бол дээ DK. You know what's the lane matchup like against Queen of Pain? Does he fare decent against Queen of Pain? DK, yeah, of course. It's the typical counter to Queen of Pain. Copy острыг яахчгүй. Back when this hero is actually popular, it's because he can out-regen. За 3-ын темпертэй явах Дурачгийн баатар Дурачч одоо TB л аваад авчаад байгаа. Void гэж болох юм байна Дурач. Void норж ирнэ гээд Shadow Demon-ын өөрсдөө даарсан юм болов ээлж үү. Chronoгийн гаднаас нэг saver. You want heroes that can frontline for her, like this Timbersaw, like this DK. And if you look at Gaiman's heroes in the Queen of Pain and the Lion, what do these heroes do? They burst, right? It typically like Lion. Дуусагээс рүү бол Блада сонгож зөрчихгүй бах. За Slark ороод ирсэн. Дурачгийн Slark. Heroes that are strong enough, like DK and Timber, who can survive the initial burst for long enough for Shadow Demon to save them. You can turn the fight and win the fight. Дурачгийн Slark гэж санаанд бууж байна юм байна. Үгүй нэг. Гэхдээ энэ одод эсрэг угаасаа өөр carry байхгүй юм шүү. Яг нөгөө хэдэл юм андсан TB-н ороод ирэхээр Demonтой дээр нь дуузаатай. Бараг DK-г сохож чадах хэсэг нь амар ирсэн тэгэхээр. Slark нь нэг олон орж гарч иж. But isn't there overlap between what Timber and DK are strong at, which is physical damage, because they both rely on armor? Slark-ыг хамгаалсан баг орж ирнэ. Support-оос бол Disruptor маш хэцүү байдаг. On the side of Gaming Gliders, so if they get an offlaner, Disruptor эсрэг тоглох бол хэцүү байдаг да. are these so-called tanky Sky вандж байх юм. Timbersaw that scary? За DK-тэй burst damage, standard Sky-аас гарч ирэх burst damage. Эвгүй байх гэж бодсон юм болов. If you have two frontline heroes that you have Өөрөөр одоо Sky and you also have the issue of the backline Medusa, it's going to be difficult for Gaiman to take the fights, especially if their initiation with the Lion fails. laning stage Like legend follow-up да. damage for the DK stun. I like that Gaming immediately removed the Scarab. That would have been really good with LGD's lineup. Guy Timber гэхээр ялцгүй Slark-ын лага ажих байх та. Dark Willow. We haven't really Sky seen дангаараа л амар хүчтэй So спорт. maybe Mirana is much better with their lineup with the Shadow Demon as well. You could do it Got the setup. as a setup for the arrow. But apart from that, not really sure what other position fours could be good with the lineup. I mean, I mentioned the Rubik earlier, but right now looking at the heroes, doesn't feel like Rubik is the best Одоо option. жижигхэн балраад Snapfire? Yeah, Snap is Чдэг Water жижигхэн балраад өгчдөг хүн л авчлаа да. Yeah, and it gives them a lot of За damage. Disruptor with ямарсан the бац Dragon бац. Knight initiation. Or Coddle, you could do Mirana. Болно Snap. шүү, тоглож Coddle will бол. also pair really nicely with the Medusa. LGD-ийн сонголт. Support-оос өөр Slark I mean, дээр either way, эвгүй they just need something that's stable in the lane. I feel like ET бол байж болно. Дуусаатай ET. put more Ти weight on банцаа if you're LGD Нөгөө after тийм what шүү happened yesterday. You really don't want to have like a hero that's just really good for your lineup but doesn't really fare well in the lane. зүгээр дөрөв дээр нэг Meanwhile, now that we know орчдөг carry Water. mid, Блок нь жориг яа Timber and гэдэг. DK would rather go. I mean, I think you're playing 2 мөлийн Slark эсрэг гэх юм болов. Нэг range гэхээр it's just like classic matchup. It goes so well for him. And then Mirana to enter гэж start, you болох can юм. actually just, get an early arcane boost. Бара авах So, юм you шүү know, дээ. you get your Q and W max first. You don't take Аа so many бара damage бол бас from armor, you'll Slark be able болж to жоохон read the төвхтөл start байд. very well.
precisely. I would say Timber actually pressure Slark. За Мирана. Ирана. Shadow Yeah, Demon Demon. компонд нь Because yeah, this tide was өөрчнөөс мэдгэн DK-ийг авсан. Hunter though is I feel like he doesn't provide enough damage to kill the cores in LGD's draft. He's more so just going to be like that strong Vision нас паражигдаад гама өдөр пикэн хүмүүсийг гранат авдаг. But he actually doesn't do much by way of damage. So that's Тэр комментэн дээрээ ингээд Vision дээр нэг Rubik-ын крон авч хүмүүсийг гранат авсан шиг. Remove the poison stacks with the Kraken shell, so it's very easy for the Аль нь илүү гэж бодож байна. the lane when he gets more points in. LGD Shadow. гараад ирэх ба хөөл ураас. But overall, I feel like gaming gladiators, the lineup it's very solid. LGD гарч ирээл. Very very clear either they have good team fight. Тэгэл битбүүм авраг авах юм санагдаад байгаа шүү дээ. Damage at Tombstone and dying. Яг энэ драфт нь одоо надад бол LGD нэ илүү санагдаж байна. How the hero has rise up in terms of priority during the tournament, and I feel like it's a hero that's going to be very key in this game. Yeah, Gaiman's lineup is very well rounded. Like you have your win condition carry that does well versus the cores of you have your mid laner who can rotate and you Яг ийм гурван карттай хатаад энэ хоёр спорт зөв хөдөлцөөдгүй болчихж болно шүү дээ. Хоёрын комбо хуучмаас Бэйн Мирана гэж даардаг байсан. Унтуулаа сумддаг комбо. Булаа сумдна. Гурван кор нь бол гурлаа лэнд бийд байгаад үлчих боломжтой л харагдаад. Дээрээс нь Страчогийн стак гэж байдгүй лөө. You couldn't see him. You can't see him. I think you're onto something, Ted. Страчогийн стак гэж нэг л ерөөсө харж байгаагүй юм ороод ирлээ. Ууг нь чиг ранк монкийн болсон гэсэн тэр ранкнд очлаа их юм үзэн дээ. Slack нь ганц хоёр дарсан бэлгт. Дарсан л ахaltaа гэхдээ таач нэг. Ойрдод энэ нэг TB-гэрэл хүн TB void хоёроор нэг хүн оож хэтгэлтэй байгаа юм шиг санагдаад байна. Хэрвээ LGD гараад ирвэл юу тоглохгүй стадийн дээр шава эйт өөрөөс офтер тоглоно гэсэн юм тий. LGD гарч ирвэл ч гэжтэй эн чинь шууд үргэлжлэх юм чи өнөөдөр шууд тоглож байгаа юм шүү. Шава. Тийм үү? Ямарсан Dreamleague-ийн финал дээр гисэн бол мэдээлэл гарцсан байсан. Даварсан тий. Финалтахгүй бол өөрөө тоглохгүй ч юм шиг. Нөгөөдгийнх нь визэн дуусчаал гэсэн л дээ. Тийм үү. Яг өдрийн тулгаад авсан байж юм уу? Харин яатсан ч одоо багийнхнаасаа байдаг юм ааш. За Мирана ST-тэй first load их боломжтой баатрууд учраас. Яц юм шүү. Бид нэр финал хүртэл явахгүйгээд виз авсан чинь гэж. Финал хараад финалчлаа. Somebody asks you a question and you say yes and then you ask them the same question. That's true. How is the weather in your life? Fury-ийн таач шиг бол тоглож бах өө эйс бол. I like the weather more than you. Actually it's probably the opposite. Is up. Яг өдрөөс хойш энэ нэг мэлхийг л харуулад байгаа. Polygon version of him on top of Ace's head. Very interesting. The Tide Hunter literally has Freddy 2.0 just sitting on his noggin. Pretty unreal that they would allow such disgraceful behavior to bestow upon us when Freddy is still alive and kicking. Timber саулахаас ихэндээ ээлжид их хүн жоохон дэмэж хөөх юм уу? Байлж мэлт дээр. Дэмэж үү, дэмэж айл халтан лэрн. Арга дэмэж гарах дээр яа надад л ээлжид илүү санагдаад байгаа юм. Сlark өөрөө дөхөж очиж дэмэж гардаг бат. Тайдаас бас тийм өндөр дэмэж гарахгүй. Оц ихэр ээлжид явах юм уу? Инээ их. Оц ихсгүй. It was the development we also saw Timber Sauce follow in order to Skil юм шиг ярьж штэ. Range the denies. But he doesn't deal particularly well with the harassment. So you take that path. We'll see if that's what Niu is going to do here. In general, I think what the panel said rings pretty true here about the DK шатаа ямар ч хаттай байдаг Рундын даа хийж. Дөрөв.
rather you have Game and Gladiators Догоос with some pretty good эсрэг батраас атак дамжийг хасчдаг баатар. Sonic Wave, and you have the New Spark өөрөө Against тоглож Danger, байна доо. so they're Аа, kind of, тийм and they байна. have Tombstone, of course, this goes without saying. Shall They're we? gonna need to build some longer fights, I think, to ramp up their Slark. I just gotta say, if you put me on the spot, Шидэд паус шидэд энэ чинь одоо энэний дараа финаллаа штэ яаж шидэх юм бэ? Тэнцээ финаллах гэдэг тэгсэн чинь шидээ байхгүй хаа. 5-4 right now versus the 1-1 from Quinn. Nothing to say. Тэнцээний финал дээр шидэж мэдэх юм болов уу? Very good start. And once these Scream of Pains are leveled up, it will be a little bit easier for Quinn. He did opt to go for Shadow Strike. 2 3 дугаар байрных нь мөнгө шангал нь бас шал өөр өстэй те. Юу Драчо нэг зөхөд. Стратеги гүйтсэн. За Драчогийн слайд байхгүй гэж яриадсан. Бага шүү л гэж хариулж байна да. Хоёр гурвын шагналын сангийн зөрөө юу? Бага байлгүй яах вэ? 100,000 өстэй баг. 300 200 100 юу? Арай 100,000 шүү болоо. Арай хичээл дөө. Би ч энэ дээр бол шидэн мэднэ гэж найдад хэрэггүй хүмүүсээ. 55,000 юм шүү. Тэгээд 2 дугаар байранд орох юм бол бас Riyadh Master-ийн юу конфирмд бол. Тийм. Гэхдээ энэ ч одоо конфирмд болсон баг л та бүгдээрээ. Ах тэ урилгаар амар арай давуу ирэх хэллүүл. Онгоцыг цаанаас юу дааж манай шүү. Урилга явуулж байгаа бол. Урилга явуулж байгаа арай өөр харьц юм байна уу? Байхгүй юу гэж. Шатаг тэмцээнд нь ялаад урилга авч авчаагүй. So he's not going to be getting much heal from Celery most likely. We'll get the Lotus though. That's a nice little burst heal available. Yeah, Madaraccio with that first blood, he's still very high on the CS charts as well. Only behind nothing to say in the mid lane. Рачачерс арслан барс шиг баг шнэ өнөөдөр. Арт готл өсөрж орж байр заа цохоод. Аа юу. I think this is the Угасаа Slark андангээс явж байгаа учраас 3-аач аваагүй байна өө. Тэмбэр чайны 2 атсан. Зөрөөдөө дэс даймажлаа гэж ütсэн байна. This is something we haven't really talked about with Timber in this new map. Андангтай бол цохилцоод дэмийг дэ угаарсан. Planet Will have to leap again here. 2 өсрээд аял угаараасан. Оо энэ юу. Драчогийн лейнинг стейж гоё өнгөрч байна. Андайны стрэндж сарна. Slark цогтой бас стрэндж нас чинь. Ямар хэцүү байна. Энтэс 13-нд United гэж байна. Дэктэйгээр ингэж явах хэрэгтэй. За тофу дээр орлогосон 3 shadow poison. Дахиад нэг 4 оруу теслэн. Даймаж харах урсангүй. Нэг авсан shadow poison л байлаа л та сая. 3 левелд ороод 2 авсан байсан бод сая бол баталгаатай онохоор. This is level 0 гаргаад ирсэн. And I think part of the reason that Game and Gladiators have been happy to pick Quap is that DK is not in meta, but PSG.LGD don't care. Копоттой яалтай DK. Rotation дээр л шийдэх гэж үзээд байна. Яг ингээ нэгээс нэг яваад байл. Ласт дээр ч хэдүүлээд зөв өөрөө л rotate юм дээ. So what Dragon Knight does against Queen in the lane, first of all he has Dragon Blood, so you can't really harass very much with the Shadow Strike. Dragon Knight can just out heal it. And then Timber савын синхросит хүн болгонд байх юм те. And then you stun Quap every time there's a range creep in deny range and you just Хүн болгонд байдаг юм. Хүн болгонд яг нөгөө нэг энд мэрэгчлэн төлөгч болгонд л байна юм уу? Энэ хараа олдохгүй сет байна л да. LGD гэсэндээ бид тэр хоёулаа санал нэгтэйгэр. Тэгээ бид тэрх зөрж болно шүү. Тэрийг бас анхаараарай. За яасан бэ гэж хараад ирсэн. Дөрөнгөө төр нэг. Хожин гэсэн яасан бэ? Бид хоёр яг нэг хожуулах байгаа хожигдол юм шиг. And we've seen a lot of laning stages where Ace is the top net worth for Game and Gladiators.
Тэгээд 6 дахь минут. Бид хоёр ингээ тип хэлж байгаа шүү дээ. Типик гайс амар жоохон зөв ашигламаар байна. Яг ингээ хилэнгүүд нь шууд оолдох биш. Ингээд өөрөө яг юу гэж бодож байгаа юм те. Тэгэнгүүтээ бид хоёртай санал нь нийлж байгаа юм уу? Тэг бид хоёроос үнэхээр санал зөрүүдэх юм бол нэг яг орхоо нэг хараад боддог ч юм уу. Эсвэл бол яг бид хоёр яг бодож исэн багажийн хилж барих юм бол яг тийшээ ордог ч юм уу. Яг тэгж яг ашиглуулах гэс. Түүнээс яг ямар ч бодлого зүгээр нэг яаж би тавих уу гэж байгаас бид хоёрыг сонсоо шууд яг тэрийг нь дагаадах юм бол тэгээд. Тэр чинь аалтна шүү дээ. 5-ын кататайгаа DD рүүнтэй DK-н луу болцсон. Голын таврыг нь бол нээхэр шийджээ. Доор Дурачо солод болцсон юм уу? Веронан энд явж байхад Дурачо доор болцсон байж ах юм. Зарс хэлбэрхаа унгачж байна. Гэс таваарэ. Окей. Чи хаашаа наршив. What can Quinn do? You know? Well, he could have told Tofu to stun better and deny the rune while he was stunned. Yeah, that could have. Apparently, that was. I genuinely do not have an explanation of how he. Tofu дээр орлого явсан Celery Nutrition за Tom зооцсон байгаа даа. Бай хойноос нэрээ булангууд нь шууд метеор амир кастлсан. Stand дуусан. Damage хангалтгүй байна. Ай драйвж гэж хаад 90 rotation дээр өөрөө бас нэлээд HP алдсан. Яа, it's сүлтэндэг. Shadow Demon шигтэй. Дивэж авах нь ямар баргаар байна. Өнөөдөр финал болно. Бот тавар финал болно. Өргөжлүүлээд нэг дунд нэг жоохон завсар гарч магадгүй. But this is good news for Quinn. His tower's dead. That means he can farm now. Yes. It was all part of the plan. He said, "Thanks, Tofu. If he didn't get the DD, he wouldn't have taken my tower." So. Second DK form of the game. Тэгээ DK-г ашиглаад дахиад доотлын тэр нээчих юм байна. Гоё атар даа DK. Билдинг damage өндөртэй. Луун тэгээд бас тийм ч удаангүй даунтай биш. Дуу гарах болгоно л тэр тавар халах гэж үздэг. За эсрэгээрээ хэрвээ айлт нь хүчтэй баатрууд байвал лууга дарсан үед нь нэг алчиндаа тэрийг нь ашиглаад DK газар rotate хийхэд бол өөрөө охирчээд байдаг да. Хоёр тавар алдсан байгаа. Зөвхөн шууд өөрөө бэлэгдэж орсон. Эвгүй байдлаас сумын Celery болоо гэж байгаа юм байна. Том зоосон. Өөр Timber нас ороод ирсэн. Timber chain гэдэг андаангаа үзээсэн. But New has showed up and that means Quinn needs to get the hell out. So the last thing that Tom feedlээ дөөрөө сончхаараа. Ээж талдаа жоохон ашигтай юм да. Night vision and just having access to information. But when you have Moonlight Shadow, you always have a way of attacking Slark even at nighttime. And that's exceptionally valuable for a hero like Dragon Knight who needs to get the moment of surprise when you тэр нөгөө юу fear байгаас тээ. Last pick таад бол. Одоо network-тер тэргүүлж байна гэдэг бол. Gaming Gladiators don't have a key save against this Dragon Tail. Өөргөө вэлэлцсэн байна л гэсэн үг дээ. Дэвтлийн тавраас онгацсан. Тэсэг эсрэг дөөрөөч diffuse лавч тоглож байгаа юм байна да. Diffuse. Яа, түрүүний заавал дөрөөч. За паунса бүр батны их гэд нэлээ удаа болээсэн. Батны чадсан. Дөрөөшгийн Slark байд юм уу гэдэг сайн угаасаа байд юм байна өө. Master tier мэр яах юм бэ штэ. Тийм биш. Ястонгийн стараад широо. Айл угаарч байгаа юм. Широо гэж цагаан гэсэн үг л. Мэдгүй. Хэтэл мэдгүй шүү. Биш Японоор. Тийм үү? Чил дөө. Эцэн цагаан гэж дуудаад идэв тий. He's been gaining some momentum, particularly from Bet-Boom taking it on Pure, I would say. Я болоод сум комбо явсан оновчтой. Яа, Quinn. Арай л сул байна.
Actually onto Celery. Mystic Snake's going to slow him Батин temporarily. гарч ирсэнгөө. Another leap to come. Nice Широй. coming out from Широй Planet. юм уу? Really good block. With the Starstorm to follow, and that ends up За үргэлжлүүлж бас хөөсрөөгаад андаангийн He's still working on Мэрана өсөрч body block хийж чад бас гүйтэж байна. LGD-ийн 2 kill. in terms Одоогоор бол network хэцүүхэн яваад байгаа. who's this? LGD гэж хэлсэн шүү нурлаана. That's not a sparrow. Looks like a robin almost. Ruby the robin. Billy the bird. Okay, well, we'll just call it a bird. Fine. Then Billy, we're on the safe looking side. on. I think I can say with pretty high confidence that it's a bird. Yes, So I'm gonna go with that. this is accurate. Forgive me. All right, defusal There's the online for defusal, Graccio. Do they want to wait for this blink on Ace? Is that a requirement? Гейминг зүгээс байлгахад бэлэн. За LGD ч мөн адилс могцсон гол бэлэн байгаад байгаа. New дээр bait явсан. Gosh. You know, trying to bait them a bit. There's a bunch in the trees here. Даагардад блинк дээр сум орж ирээд. За харах. Burst чадаагүй дээ. Ravage бол хүнээ хамгаалцсан. Том цогхон байхгүй гарах хэрэгтэй. Нотын түсээ бас өөрөөгүй байдал. Дураач орж ирсэн дээр. Энтэс гүцгээд. За ихтэй Ravage дээр бол Gaming Gladiators favor. 2 kill хийгээд Really амтсан. quick and good reaction from them. Quinn is super dead there if they don't counter it instantly with that Ravage and the Lion follow-up. So yeah, I was worried for Gaming Gladiators when it comes to a full-on team fight if they have what it takes to kill these tanky heroes against the disruption, but they found a way there. Especially the dream scenario is that PSG.LGD engage. За одоо хэсэг бол чад чийлрэх хэрэгтэй геймингийнхан. That could not have been any better. Гүү юм уу? Дурачоос diffuse-тэй. Илүүтэхтэй тоглож болохоор юм байна да. Яа, Мэрана яг төрүүлж орж ирээ өсөрч. Ravage хүлээж байгаад өсөрч Starstorm хийсэн бол Queen бол унчгаар л байж. Ends up backfiring. Really good Now fight. Gaming Gladiators pretty happy with that. And I believe the blink is now on the way for Ace, but obviously no Ravage to couple it with. And it will be pipe after the fact, so kind of the same Зялагтай тайт. build we've been seeing. We've been seeing a lot of sheep stick after the fact. Чор as амир well. ашиглаад Asian stack I аваад don't know байгаа. what prompted that for Tidehunter, because that is not 60 секундын дараа ол юм хийж болох юм байна геймингийнхан. at all. Yeah, I think it was just matchup specific in the games that we've seen it. It's not like a go-to. Feels like it's been almost every game. I feel like we've had games with refresher on pure and not hex, but maybe I'm mistaken. Оруулж ирэхгүй байж хаалаа. DK-гөр Лаурын финал дээр орж ирд юм аа. Unknowingly. Very Бараг nice. энэс өөр баг дараагүй баха тий. And I think Юурээс they're харагдаагүй Харин үү. тий. after that tier 2 bot. They're playing it a bit passive. Тэгээд энэ гейм удаад нэг high ground өгсөд амар хэцүү байгаа штэ. Тэгэнгүүт нөгөө цууга булангууд очиж тавар зөвхөлөх юм уу? Нөгөө манта нэг явуулаад идэв штэ. Тэр шиг. I feel like this Тэгж hero болох юм could байна. be if you don't win your lane in the mid game, your hero just sucks, and that's not really the case. Сал гоё даймаж You илдэ have the штэ potential to таварыг. scale and come back if you get Хорноор. you can get some key items such as the Aghanims, which Одоо really ингээд allows you гейм to have a mid тэр game члээ burst нүдэл just дуусчихгүй бол like үйцэн losing лээд early, дээр just ээлжтэй like бүр losing яаж early хийж байгаа л нэг game. хойч санагдаад байна. And a maxed out co-op can be a Тэгээ late game нүдэд monster, дуусах бол so хэцүү штэ гейминг. definitely Харин бас all two тийм of л them, байгаа тань л especially да. Апар because дээр ямар Ace is doing so well. тийм битүүм хүлээж Fight with байгаа. some good time, and he will be going for the pipe as expected now after the blink as well as Битбүүм Hammer. хөдсөнтэй нь боо тав хийх гэж хүлээж Tanking байгаа that да. way, having some good magic resistance against a lot of spells here. Mystic Snake, Dragons, two spells from the Хөдсөн Dragon Knight, аль нь ч Piranha combo, Shadow Warrior, хөдсөн Demonic юу нь бол Curse, явах юм шиг байна. Dagon, and Dagon. Yeah, good. ээлжид хөдсөн шожигдсан чинь нэг new бол онгоцны болроо энэ гейм дуусгаад явах юм шиг байна. Энэ боогор ба. Tie. Well, the Holy Locket being built by Celery on the Undying. Сиадор ээлжидийн зүгээс Something we've дөрвөн seen баатар үрдэрсэн NTS, Blink, Star, Sum, Dragon Tail, Starstorm 2 унсан боловч Аа. Demonic Fortune damage угаасаа out and Tofu. гүцэх байж. За Tofu бас нэмээд Although Ace is in the гарч vicinity, байна. but the breathe fire is enough to finish him off. NTS. Дахиад нэг хүн гиндэ. Яа, комботороо ямар гоё бодох гэж вэ.
Та хурцнээс ухаж гаргасан комбот нь. Respecting our god гэж байгаа. GPM-ийг баг зэрэг ихсгэж байгаа. Тэгээс бас амин аварчлаа та. Сэлэрийг амин. Аварчлаа ч гэж байна. Өөрийнх нь л одоо сайн халтаач. Өөрөө өдөртөж body block хийж байгаа. You can call him Kenny for sure. Key for something. Kenneth the Kobold. He has died of his own accord, so Kenneth will be no more. Kenneth has expired. Unfortunately. Eagle сонгоод удсан юм бэ. That's a grim outlook. Yep. Дөрөчөө сабри авцаг нэм гарч ирээд дөрөч энэ дэр орж гараалах хэрэгтэй байх юм. Овгон чек. Бас нэг топ гэ бариад авах хүн байхгүй л энэ та. Тэгтээ наач яг нэг Timber-ийн burst damage энэ дэр тогтой зохиод чадахгүй баха. Moonlight Shadow is being shown, so Shiro. За даргын тайл дээр Demonic Purge Ace хамгийн тарган баатар дээр нүцж байгаа. Мирана усрээд сум. За сумыг бол ерөөсөө баг TP-нд зориулаад хадгалчих байна шүү дээ. Энийг яаж мэдэх вэ? TP ч юм л үгээд. Here we haven't player we haven't talked about too much. Almost done with his butterfly. Top net worth in the game by a 2K. Oh. Энэ стаклахгүй сте авраа. Стаклах. My goodness. Those don't stack though. Стаклолч. Шууд нөгөө Коботод бүгдээрээ хөр заваад байгаа юм шүү дээ. Бүгдээр хөр заваад эсвэл нөгөө чен чин яг энэ оргийн уруулчин нэстэй. Тэгээ шүү дээ. Энд чинь стаклуулаад бүр. За энийгээ тэгээд айлынхаа гурвалжингийн ancient campaign болгоход ашиглаж байгаа юм байна. Сэлэрэг. Гэтэ энэ чинь duration-тэй тий? Мөнх биш үстэй. Биш биш. Тэгэхээр бол энийг ядаж 1 минутын stack-ыг бол айлгарч байгаа юм байна. За 18 руу. Хирогийн амьдрал харимжтай ч гүйгээд шүү. Гэтэ stack зохицуулах чинь 3 давэж. Дахиж импэлтэд нэг гүцэлсэн Queen Origin нэрээ гүцэж харж байна. Sonic Wave. So PSG.LGD lose 2 and likely the tower to come. Яа. Рэвчд ямар чангуурч ирж байна. Рэвч дээр болоогоосаа гейминг нийлж явах юм байна. За Широгийн Stone-гийн яг гол дэмгэж байгаа зөв үү? За хойно булаатайсан болохоор бас 50 баг шиг байсан юмар гарч ирэхнээс та. Алмаанатай дөрөчөө. Нахгүй хамаагүй тест. Ангалтай дим штэ. Энэ нөгөө демон нь Медусатай хоёроо өгцөн. Тэгэнгүүт бүр амар хаач юм. Тийм Blade Mail магтай. Тэгээд зүгээр Медус демоны дэмэж орсоор байгаа л бүгд нөгөө гаргачихсан. I can definitely see why Gaiman thought that Dusa was killable, but from our perspective, I felt like that was going to be a hard execute with Dragon Knight TPing in and 2 heroes respawning in 10 seconds. Яаж ингэж дэмэж гараад байгаа гэнгүүт яг нэг баатар цохихгүй байгаа юм шиг гэрнэ. Зүгээр яг демон зүгээр бүгдэн гэн. 2 decade болсон доосаа 200 ч. Энэ Shadow Demon харин 2-оо толгцсан байна уу? Тэгвэл тэрийг бол харсангүй. Гэхдээ yeah, so they just didn't have enough damage. Бараг тэгж таарах байхаа 1-2-оо толгож таарах байх ийм гейм дээр бол. Харин тийм л дээ. Чи бас тэгж биелээд юм чи. Би ямар ч гейм дээр 3 авдаг юм уу? Угаасаа ондгүй. Нэг stack хийчихэл ганц авт. За рэвж байхгүй гэж үзсэн. Та дээр үзээ явсан. Даргын тэл бол шууд сэрчж байна. Kraken Shield. Яг үтэ чадаагүй. Гэтэ зөндөрлөгийнх нь вардыг устгаж дөнгөсөн байна. LGD үргэлжлүүлээ доор 5. Гейминг уул 25 секунд гандайчхад байлж болохоор л байна да. Нэг равэж байгаа. Тэдрийг ч гэсэн LGD-ийн ууг нь мэдж байгаа. Гэхдээ айхгүй л байна да тий. Равэжээс л. Равэж гараад ирэх минутыг бол маш сайн мэдж байгаа хэвээр. Яг нэг энийг авчаал доо Рошан зохих гэдэг юм болоо. Бүртгэж болдог скиллүүдийн нэг штэ. Энийг тэгш таймингтэй ультимейт удаа уншдаг. Тий. Dota 2 дээр тоглож байхад бас нөөт хийж болдог болсон гэдсэн нэг уу юу?
Тэр яг гоо тийм байлээ. Гэхдээ бас яг ашиглахын сонирхол юм байлээ. Нөгөө юунаасаа гаргаж ирд юм байлээ. Steam-ийн work одоо нөгөө нэг Steam-ийг гаргаж ирдэ штэ shift tab дараад. Тэгэхээр нэг notepad маяг юм гараад ирд юм байлээ. Тэн дээрээ тэгээ хамаг юм авчиж. Хүн Dota 2 шээс Steam-ийн бүх гейм дээр ер нь тэгж гарч ирдэг болдог болцсон л. Тэрийг тэг яг ашиглаж үзээгүй л үзэхгүй хоо. Зүгээр чатан дээрээ бичээл цаг мага пингэлсэн хамаг амар өстэй. Бараг шууд дэвтэр цаасаачудаа тавьж байгаа зүгээр тэн дээрээ бичсэн дээрээс тэгэл shift tab-а дараад тэрийг харах чийл. Shift tab-ч гэдэг тоглоомоос өөр гаргаа авчдаг л да. Би бүр ингэж нэг тоглож үсэе гэж бодоод. Яг цагаа харангуйта утсан дээрээ сэрүүлэг тавьж байдаг. Сэрүүлэг нэр авэж идэг нэртэй сэрүүлэг дууршин. Цаг аавна. За гооч. Юу штэ нөгөө нэг минут сэрүүлэг биш нөгөө нэг тоолуур. Одоо тэдэс доош минут гүйлгэж игээд нөгөө нэг пэйж нь юм хийж байгаа юм шиг. Countdown гэдэг үлээ. Тэрэл шууд рэвэж ингүүтэл мэй 2 минутын countdown дараал. Яа юм уу да LTS BKB-гүй ээж явж орж ирэх юм да. Дөрөв баатар дээр юу зохиолоод байгаа маанаг болсон. Таны хөөлт бол үнэхээр л хотлоо харж байлаа ээжэд тэгээд ямар За дураач бас Shadow Dance coach-с хамаагүй дуусаар орж чадахгүй. We got to kill the supports first. We can't go on cores. So need to Just find a way of combining their spells on that line and just burst him. But Ace providing to be a really good wall there once again for Tofu to get away. And a pretty solid fight for Gaming. I mean, it did cost them their Ravage and Sonic Wave only to kill the Dragon Knight, but given the circumstances, that could have turned into a pretty grim fight for them. So I think just walking away with a win for those cooldowns should be good enough for now. Юу нэ Скайтины дараа нэг сийлэр биш хэрэгтэй байна да. Тайдын брэкөө. Тайдыг бол сийлэршээ зөхиод нэг юун дээр бол унгааш дарган тэл дээр бол унгаахгүй юм болоо. Тимберсээ ууган нөгөө юу гэж аюул байгаа л да. Devch шаа. Stark шаард. Стар болгоо. Ер нь зөхиод яг дангаар зөхчүүд бол унгаач. Дараач айтын сонголт MKB авч. Батрлайтай доозаагаа зохицуулахаа шийдсэн байна. Зэн ингэхээр паунсан дээр яваад өгчт юм бол яваад өгчт юм байна. Явд юм билээ. Каст юм байна те. Тэ. Кастыг л зогсоохгүй бол. Яа дээр сэлэрэ дээр. Үй нөгөө нэг комбот нь бол амир аваад шүү. Нэг комбот зүгээр 2 удаа. How many Kyles does he have? Гэтигээ үйдсэн гүйцэжчээ. They just keep Kyling it up. Wait, what? Do they even have Hi Jason, hi Ogna. They have in their backpack. The hex is there. Meteor hammer to follow plan. Замирана Meteor hammer stand орсон байгаа. Тусаа том болох хэрэгтэй. Таад унаад байна да. Таад давхар унаад байна. 2-2 зэрэг унсан. Two heroes down for them as Dyrachio will exit the premises. It's time to get out. When Tide dies, you're in trouble. Яа ч мэдээсэн юм биш удахгүй бүр. Ангалтай цаашаа болох юм биш. Дураач бол билэн байх хэрэгтэй. Баатарлаа явах шаардлага. Баатарлайдан зэрүүлээд MKB явах шаардлагатай болсон гэхээр өөрт нь нөгөө нэг авардаг BKB бид нэг жоохон хойшлохон дээ. Торметрийн зохиод авчиг нэ. Демоны шаард бол янз юм. За янзын шаард нь. Мирандыг их бүр нэг шаард очихоор харамсмаар тий. Терминатор зохио Мирана дээр шаард очихоор бүр ёо. Мираныг шаардыг саппортыг болгомоор байна. Yeah, I don't know how much they're going to take Гүн carry зэрүүлсэн шаард байгаа тас. definitely wants to anchor smash Medusa a good amount of the time. Carry ч одоо удаашруулж яах ч юм бас. Өмнө критикалдаг багтаа зүгээр амар байсан. Ёо. Сум.
Энэ бүх стан ер нь бол хасуусан шүү дээ. Тий. Макс стан. Сум бол 5 секунд байгаад байгаа юм билээ. Тийм байлаа. Тайг нэрвлүүлэхдээ ч гэсэндээ eerly дээр нэрвлүүлээд. Тийм байлаа. Тэрийн тулд 5 хийвэрээ. Отоо энэ сум 5 секунд стан гэх өстэй скил мөөн л гэж үзээд байлаа дээ. Тэний ч Dota 1-ийн хав гэж яриад байгаа шүү дээ. Сум гэхгүй. Тава гэх. Харин тийж ярьд юм биш үү? Нэг тоглодог байсан чи хүмүүс тэгж яриа би бүр юу ч ойлгодгүй. За 5 тавилаа гэж. Гой нэршлүүд байгаа шүү дээ Dota 1-д. Хөхтөнгөр мэнгэр гэдэг. Хөхтөнгөр гэдэг үү? Тэр нь одоо юу юм? Тэг хөхтөнгөр л байгаа да. Хөхтөнгөр байгаа. Юу энэ disruptor үлт юм уу? Тэг утгаараа тэнгэр. Глобал юм уу? Окей, глобал шин. Нөө баатар юм уу, скил юм уу? Скил. Хөхтөнгөр. Тэг готлохис 500 г. Void-ийн хроног хөхтөнгөр гэдэг юм байлаа. Тэг хөхтөнгөр. Ялтаг мэдхүү. Мянганы зам мом гэдэг байсан шүү дээ нэр. Баамаа гэдэг. Тоод маа харагч байгаагаар нь дүрслээ. Өнгөтэй өөр нэг харагч байгаагаас бүр шал өөр харагч марагддаг. Тэгээд нэг яж яхад нэрийг яагаш тэгээд өгчтэй гэмээр нэг хэдийн байсан юм аа. Зэ 2 баг хоёлаа. Үзчихлгэндээ 5/5 өдрөч урта. Шаардаа амсан байна. За шууд ravage хийгээд фокус чекээр сайн нэг булаад сave байгаа. За вишингийн давуу талтай геймгийнхэн дуузаа дээр нэглэлсэн ravage хийсэн. Ваа бол маш гоё зайгаа авч чад ravage-д орсонгүй хамгаалцсан. Булаад хамгаалсан. Дурачо stand duration дээр нэлийн өндөр damage авцсан байгаа. Тэндээ шууд унчиж байгаа юм байна. За та хэд мөн байл. Чулуу болж өгрээд. Хөшөө чигээрээ ботруулсан. Гялтаг мэдхүү. Гялтаг мэдхүү гинэ. Гялтаа. Гялтганд гэл юм байна да. Ласер юм уу тинкрийн. Дотоны тоглож яснаа би баунтиэс авахгүй гондор тэгжсэн шүркийн кулдаунтай байна гэж. Нарутод банд донтцсон бацаа гэж загнуулаа шээ. Яг үндэ тэр шүркийн тийм шүркээ би яг л хэлсэн чинь зүгээр мэдхгүй үн загнуулаа шээ. Зайгранд өгсөд гарч ирээд ravage байхгүй бараг хэлжтэй. Явах юм болов гэсэн. Налгаар шүтж байгаа юм байна. Яс ер нь series үзэж байна. Гялтаг item байгаа. Тэгвэл Bluestone нөхөө. Redness ч дээ. Гялтаг бол. Тийм. Item гэвэл угаасаа Redness л хэлгүй дээ. Redness юм уу Bluestone юм шиг байна. Bluestone ч нэг юм бас нэг гялтгансан нэг чулууны зурагтай улаан чулуу байдаг үстэй. Разарын толгоо тийш. Брэдбэнд чи разарын толгой гэдэг үстэй. Яа ямар амар таймingтэй бэлэгчвэ гэхдээ амьдэрсэхгүй те. Агнаад тест нөгөө юу? Silver-эж юу? Тэ Silver-эж авцаац. Агнаад яг гоё таймingтэй бэлэгдсэн гэдэг. Дусаагийн байсан тал руу бэлэгтэй таарчлаа гэнэ. Roche won't be up for another minute. And yeah, it's going to be daytime. They're going to go bottom through mid. I like this. The mid wave comes in. They'll take the safe lane first. Yeah, there is fortification, but I think одоо to give this set up. Stack одоо доороо иж 4 уурж гарахаас нааш damage нь хэлж шүрхгүй. Also love this split.
they're gonna have Timber kill the range racks because they don't need to use their big boys for this one. Тэгээ орж гарахын тулд BKB өөрт нэрхтээ. Түрүүн бол манай зүгээр донд нэг сум мөрөгцөн цогсож байгаа. Одж харагдсан шүү дээ. Агнимч яг угаасаа 6-аар шангалах гэдэг байсан. Тэр хавраг гэдэг айтем ч нээс илүү шүү дээ guys. Автед гараа сүүшнээс болсон илээ. PSG.LGD in Юу лээ? Яаж үлээ? Silver Edge, we missed that on Shiro. And he can just buy a blink Зүгээр. now, but Оргоно. likely reset and go for the Гээ зүгээр л тоглосон юм аа. Тэгэхээр хаврагаас сүүснээс болохоор том болж байгаа шүү дээ. That looks like a Counter-Strike cam with his face right next to the monitor. It's like comically close. Агнимыг үг нь авцсан. Одоо BKB өөрт нь хэрэгтэй. Тэгэхгүй яг үндэ BKB дэсэн ч хэцүү дээ. Яг DK-гийн станаас бол BKB-гээ дарчна гэж байхгүй шүү. And Gaming Gladiators, they know that if they give up Roche, then that is probably GG. Тэ. Oh yeah. Сэвэр байхгүй тэгэхээр. Thank you. Production. Тэгээ Рошон гарцсан байгааг л мэдсэн. GG 2-1 рүү. За чиний санд бодлоо. Би бол доороос ямар ч асуудалгүй LGD гарч ирнэ гэж бодож байгаа. Би бас ер нь бол GG арай LGD-г бол барахгүй. Ер нь GG. LGD яг л нэг финал болгон дээр нэг за дуусааргаад одоо харж байгаа ингээд финал дээр юм бэлддэг болсон шүү дээ. Шууд нэг DK оруулж ирээл. За шууд Stone Gaze дараад DK-наас BKB дарж орж ирээд Хайдыг цогсон боловч Devtrap-даар тайд хамгаалсан байгаа. Одоо BKB дуусгаар бол Ravage хийн. Ravage гэдэг онцгүй. Дуусаад тэр damage хийсэн байхгүй ээжс. Дурачо. GC-гнээс авцсан. Гэхдээ лэгүүн байна да Дурачо. Бүчээс авчихад. Хайд нь бол бүр TP-дэд гараа авцсан байгаа. Уун хоёуланг нь авсан юм байна Дурачо. Тэгээ заагаар. Ядч л айлт өгсөнгөө айлтыг бол бараг л тоглоом дуусчих гад байсан. Бараг л ер нь дуусчих байсан дөө. Гейминг гэдэг гол нь одоо юм их олон төрлийн хөвлбөр байхгүй байгаа л да. Эрхийн бичиг гэж юм ресайп юм биш үү тий. Тий, ресайпыг эрхийн бичиг гэдэгс. За DK гэхдээ хамсаж бол болно Дурачо. Ганцаараа үзсэн BKB байхгүй дундаа. BKB cooldownтай байна. NTS. Гардаггүй юм гарлаа та NTS. You can see the 26 temporary agi right now as Shiro's going to have to silver edge away. That's a little bit of a slip up. That kill was 2k gold and gives them a minute, so that's very good news for Gaming Gladiators. This is effectively going to give them their Ravage back. Nothing to say, feeling confident, just going straight down mid alone. But Slark and Queen can definitely kill him off when he doesn't have the BKB. And Duracho, I think he's going to try to ride this momentum, right? Like you've got 22 stacks. BKB гүцсэн Duracho. Дуусааг бол цоход байлаа. Yeah, this is very annoying. Оо. Илүүш нөр. Барьж идлээ. За брэкэлсэн. Брэкэн дээр нэмээд парчсан байгаа. Duracho орж аврууд аварна. Сум болохгүй мэнэ. Ой тиймэр. Нөхөд энэ BKB-гээ дарсан. Болсон Широн чи эвгүүлээд нүгөө юу? Яг мэнэ Яширо суу дэмэж өгөн. Оо чиз дараад. За булаад ээ Sonic Wave. Булаан дээрээс гэхдээ маанаг болсон дуусаа. Лотос хэрэглээд баг зэрэг маана нөхсөн чсэн. Йоо. Ингээ очих юм уу Дураач. Айгуу гоё явж яснаа тэгээд. За зар. Хариггүй мó. Гайгүй харагдаж штэ сая болоос дуусаа тотлон маанаг болгоод дахиад цаанаас нэг том лотос дарсан штэ. Тэгтэн дуртал маанаг болгоцсон. Гоё харагдажсэн төгсгөлтээр өөр. Гейминг гол нь одоо олон янзын хөвлбөр алгуу залсан. Hurricane Shield-ийг сийлэр биш debuff-лдаг. Debuff-лдаг гэх юм цаашаа break-лдэг гэх юм уу? Тийм, break-л. Ер нь тэр Hurricane Shield-л зориулж сийлрэж авч байгаа. Тэрийг л унтраах гэж авч байгаа. Өөр унтраах пассив бол байхгүй шүү дээ. Stark-ын 3 зориулж бол сийлрэж авах гэж байхгүй. Яа, шаардаа атсан. Lion ч орог дуусаа контрч юм шүү.
Overwhelmingтэй New яваад орсон. Ямар ч маанаг болгож байна да. Йоо, Лайны маана ямар дээр маань. Ямар юм багтаар гэж байна. харин тий. Лааж байгаа юм шиг харагдчих. Оо, Ravage. Бараг Ravage хийж явах чинь дээ тоофо. Ace давхардуулчлаа. Өөрөө брэклүүлсэн тэнд унаад гэсэн. Line 2 хүн барьж авчихсан. За, team нэг болоод аварсан. Түрээчөө Shadow Dance юуг дарсан. Team League үзэгч үзэж байгаа. Бом моноод. За, BGB TV аа тэгээд энэс гарч байгаа юм байна. Мега крип орцсон. Нэг хойшоогоо хилэрч гэдэл гоё доо. Пилний үзээр ороод ирсэн. Газар дарж хэрэглэжээ. За, Мегагаас хожих ямар арга чарга байна. Геймэгт. Дараагийн гейм дээр ажиллаж болно шүү дээ. Ташаад хасах гол гээл. Энэ геймийн скадыг удирсан. Дараагийн геймнээс скадыг бодох юм уу? Драч. Драч ганцаараа бран хийх гэж яваад шүү дээ. Шөнийн цаг энэ бол миний цаг. He's in his element when he's doing YOLO stuff. Ингэхгүй тэгэл яг хойноо суугаад нөгөө ирж байгаа мега крибүүдийн цохиод ихлэх юм бол тэгэл бодлоос тээ. Хийж байгаа дисларк. Үлзий тэгтээ нэгтөө нөө. Горуулаа цог, горуу амьд байгаа нь горуулаа цог яваад. And sometimes I understand because the 50-50 it's like, oh, this one's bad, this one. They had two really good shards for their supports. I think they should have done it, and if Undying didn't get it, he should have bought it. I actually think it's that important this game. You're playing against Tofu. That was a Шууд хэрэг дарч чинь. За Stark main fight-ing байхгүй юм бэ. Араас нь overwhelming гэж бид ороод. BP out хийж чадварчоо сум Dragon Tail. За явж дуусгая да. Дууссан уу? Дууссан. Одоо хэрэг. За. Одоо жинхнээсээ үзэж байна уу? Guys одоо бүр жинхнээ одоо тэгж хуурамч хараа тоглох ямар ч арга байхгүй. Одоо энэ чинь тэмцээний лоуроос гарч ирдэг финал ялснаа нь шууд гранд финалд нь тоглох гээд байна шүү дээ. Ийм юмн дээр тэгээд яахгүй бах уу? Тэмцээний арайш тэгэж үл хүндэтгсэн юм хийхгүй бах. I gotta say though, as I said at the beginning of the game, I love the LGD's draft this game. I think they have a really good idea of what they wanted to do here. The execution wasn't Бүгд хэрэгтэй ч гэсэндээ арайш тэмцээний финал дээр кайшлахгүй байгаа гэдэг. They wanted to approach the game and take down the gladiators in game 1 was very successful. Yeah, I mean Аль нарман үзье. Нарман ч тоглоод байгаа юм. Энэ дэр тоглож байгаа. Нармангийнхыг гол нь DPC бол худлаа. зөвхөн Dota 2-оос маш удаан delete-тэй л үзэж болно доо. Division 2 юм байна уу? Одоо дөнгөж орж иж байгаа гэхээр Dota-гоос Dota TV дээр гарахгүй юм байна. Энэ дээр дөнгөж пикин явж байгаа гэхээр эндээс 15 минутын delete явна сте тий. Нормалыг үзэж чадахгүй байна. Тийм Division 2 дээр зүгээр тэгээ Last Start гэдэг нэртэй зүгээр анимны зураг мурагтай баг байдаг. LGD perfection in this game number 1. Энэ дээр уг нь яг л амар явж орж ирээд баг үнэхээр л бүрэн потенциалаар байлцсан шүү дээ. Тэгэл бараг болохоор энэ үеийн тодорхойлцсон дөө. Гранд финалны эзэн юм бэ? Энэ тоглолтын дараа. Энэ тоглолтын аль ялсан нь бит бүүмтэй. Нэг жоохон завсарлага аваад нэг үсрээл нэг цаг завсарлаад гранд финал нь тоглох байхаа. Dreamleague Season 20 versus the LGD we saw yesterday is that they drafted strong lanes. Grand Finale-ийн тоглосон цаг нь бол 10:30-аас юм байна. It felt like they really couldn't even make it to the point of Dota. Тэр нэр ч юм уу хөөрхөн удаан юм штэ. Гүүл юм байна. Гүүн байна. Нэг боо 3 гарлаа гэж бодоход нэг 30 минутын завсрал авъя гэж бодсон юм байна штэ тий. 7
7-оос эхэлсэн гэдэг чинь. Тийм байна. Бранд винаар дээр бол тэр өөсгүй л гэдэг. Тийштэй. Одоо тэр 4 мөрөө гарч ирэх боломжгүй guys. Хожигч ивэл яг л хожигч нь гэсэн. I think there was a point where I wasn't sure if he took the shadow strike at level 1 because when I saw he was at level 2 he had 1 point shadow. Идара 3 хоноос мажорын энэ 3 хоногт нэг. Ignore the shadow strike at level 1. Тэгээд тэр хийдаа. You secure the range creep and you just try to play the lane for 50-50. You don't even try to think that За ямар бичлэг хийх вэ? Ямар бичлэг and I felt like the early хийвэл he had хүмүүс арай сонирхч бол 13 or 14 denies in 4 minutes. That was a bit absurd, like to me, you know, like how DK was winning. мэддэг дэдгүүгээ хийх юм уу? DK failed, but I don't feel тэр одоо for the Queen of Pain. жижиг юм л байгаа тийм дөө. Пацэлэг тохиолдол Тэр юунуудаар хийчих юм шүү. Одоо энэ жанглууд ямар үед скил хэрэглээд байгаа ч нэг бичлэг болчих шүү дээ. Тэгээ бүгдийн сайхан тайлбарлаж өгвөл ямар үед скил хэрэглээд байна. Тэгээд дахиад нэг би скил хэрэглэж англ хийдгэн шүү дээ. 5 дотор л байгаа шүү дээ. бүх жангл чи скилтэй болцсон юм сте. Тэгэхээр арай яг хийдгэн нэг 5 жангл байгаа шүү дээ. Аа. Тэгээд тэр шин ч гэсэн. За тэгээ тийм байна. And then after the laning phase, how did these two mids fare when it comes down to hero damage? Let's pull up the Predator head to head and see how Quinn versus nothing. Макс ч гоолсон. Well, Queen is still very much team fight regardless. You're going to hit those sonic waves. It looks about right to me. I mean, DK is more so about like hitting towers and stunning. Secret нар үзэх нөө. Secret яа дормоодгүй. Үнэхээр орчих юм шиг байна гэж харсан шүү дээ. Яг бүсийнхэн бүх том багууд нь яваад өгөхөр. Particularly effective in the early fights. There was this one fight in the middle where DK got his blink. I believe it was his first showing. They would try to take a fight. Undying just defended the area. He dropped his tombstone. The DK stacks on the Dragon Knight and on the Timber and allowed them to just win the fight. You know. And after that, LGD kind of understood. All right. Time to back off a little, chill. We won the early game, but they have an Undying. За түр засралга залуусаа. Хоёр дахь гейм хэлт нэг 5 mana. And keep farming the map and just pick their fights well. So then if we're looking at first picks, Timbersaw versus Undying, Ted, you've seen a great number of games. Yes. Which one would you prefer on your team? I would say Timbersaw. Yeah. Simply because he's always going to be such a big obstacle, so disruptive. And the main problem with this game, I felt like Game and Gladiator's strategy essentially boiled down to how can we get Lion to suck as much money out of Medusa as possible. And the problem with that is you're relying on a Lion to do that, and she's not going to get saved, you're not going to get killed, it's really not going to happen. So you've got to try and get rid of everyone else, but it's a DK and a Timber in the way. Two really, really tricky heroes to get past. I've seen the Undying has been very effective in these games, obviously with 2 strength heroes in the enemy team. Perfect. Oh wait, Timber's, is he universal? He's strength, right? Universal. He's universal. He's universal. Well, either way, it sucks for him to get decayed. Who wants to get decayed? I don't want to get decayed. And, you know, you got the save with the bunker and everything like that, but, I mean, come on. I'd still rather have a Timber and a DK just hammering on the enemy, and I can just chill. I mean, on that point, I feel like maybe they have to alter their opening. I think it might still be fine to trade the Timber for the Undying, but maybe not go for the Queen of Pain with the Undying. They have to figure out what they should be going for instead of the Corp. Previously, they've tried Ember early pick. I feel like maybe Ember is something that would be better. Like you pick it out early. I feel like Ember is, as a hero, he's more like he covers a lot more in the draft. He has less weaknesses. Sure, he's not as strong as the Queen of Pain in the lanes, but this game showed that even the Queen of Pain can be countered in the lane. I mean, I think if you start like Undying Ember, then you're just going to get Necro on 8th. So I think that's a problem, especially because we've seen Necro just counter this Ember entirely. And because LGD lost to it yesterday, I wouldn't recommend to like Ember on 7 and get Necro on 8, you know? But on the topic of Undying versus Timber, I really think it depends on pick order. Because I still think Undying is the best first pick hero you can have if you can close out your phase on 8th pick, right? So if you're first pick, you start your Undying, they pick 2 heroes, and then typically when they have 2 heroes to pick, they'll pick their offlaner. And then if you see their offlaner, then you can start TV or Medusa or Morphling if it's not banned, or even Anti-Mage. Like if you see the enemy offlaner and you have an Undying, you can actually secure your core in the first phase. So
that makes the hero so valuable in drafts, right? I think this is why most of the drafts that you see gaming do when they are second pick, they're 6 and 7. They don't really like to pick their off laners. They like to pick the neutral mid lane hero right away, so they don't get abused by that 8th pick. And on the other hand, there's also the Brute that they have to worry about. If you don't ban the Brute, and the first pick team has the 8th pick, and Brute can be a problematic pick at the number 8 if you don't have good heroes against it. So I feel like it's probably much easier to be on the first pick side. Yeah, if you're Undying. If you're Undying, by far the best first pick hero in Dota right now. But LGD first picked the Timbersaw in this one. They're built different. Yeah, because their own the Undying pairing might not be the most efficient one. Undying with the Queen of Pain. They might have to think of it. If Morphling was let through, they might have gone for the Undying, but Morphling was banned out in that game. Well, let's see if the first phases start to shift around, because the loser is going to go home. The winner is going to face a best of 5 against a BetBoom team. Stick around, and we'll be back with game number 2. Эдөөсөө жууган чигтийн фри винч биш байгаа л да. Тоглож чаддаг хүмүүс гэж байгаад байна. Үнэхээр тэгэл фри вин аваад идэгвэл хүмүүс нэгээрээ дараалах хожоолох хэлгүй дээ. Авсан үеийн чинь Бандхватер гэж байгаа, Зог Авхватер гэж байгаа, өөрөөх нь Item timing гэж байгаа, лэндээ гайгүй явна гэж байгаа. Ирлидээ бол нэг ганц манта авсан мэдээсээ бол дэмэж гаргахгүй нэтрэгээд ууган сул тал бол байгаа штэ. Батрыг ийм сайн харагдуулж чадчихин л да.
you wear it? What's your style? Get your merch at shop.eslgaming.com. Yeah. Ирэх мөндөд наадамжтай. Welcome back, everyone, to our lower bracket finals, where I've got first phases on the brain right now. Pow. Хоёр дахь тоглолтын драфт хэлжээ. Right for you, guaranteed. They've all been doing it. What about Morphling? HD Chandler's-ийн асч байгаа мэн сэдвэрийг. Тиймэр байхгүй. Дуусаа вандахгүй л яг төрж явах шиг ээлжтэй бол драфт хийчих болно. 5 дээр ямар нэгэн баатар сонгоод 8 дээрээ дуусаа оруулчих. Нэга жижиг рүү орё гэж юу? Драфтыг харж байгаад болохгүй дөө. Ер нь битээр бол хоёулаа жижиг нь хоцхгүй болов л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Жижиг ер нь их олон драфтын арга барилгүй болчиход байна л да. Дураач өөрөө морфор тоглож чадахгүй. Тэгээ эсрэг тал нь морф авчихараа бас морф дээр шийдлээ олж чадаагүй юм шиг санагдаад байгаа геймингээ. За одоо морфо бандал бандахгүй бол тэгээд ээлжид шууд нэгээр л авах байлгүй. Bat-Boom also does a lot because that's a 6-7 hero that like will have a good game regardless. Дураач яг хөө тэгээд аваад байгаа л да морфлын. Тэгээ нөгөөх нь их Also Broodmother has сайн байгаа гэх юм уу? Now the question is to game and ban it here or do they just За одоо морф дээр л бодчихгоо л гэж бодоод байна. Морфлын бандхуу эсвэл өглөө гэхэд бидэрт ямар шийдэл гаргалгаа байна? I think the problem with Brood on 6-7 is a Spirit Breaker on 8. I think Spirit Breakers are really good here, or even Primal Beast on 8. Oh, they banned yeah, Primal. За морфлын үлдээсэн. LGD. You want Morphling? No. That badly. Please. LGD. Өөр хүчтэй баатруудаас. I'm not going to pick Morphling. We don't have to pick Morphling here. I mean, honestly, I think they probably prioritize Brood higher because of Duracio's Morphling being not as reliable. I think the Brood counters have kind of already emerged. Геймингийн морфлыг үлдээснийх бол ямар ч нэг Нэг шийдэл бодож олсон л болтой. So why not you just pick Morphling first? Дисплей өгөөрэй. Өө би ч одоо Dota 2 нээсэн. If you see the 6-7 heroes are okay for the Brood to come out, then maybe you can do that. Okay, they don't care. So you're saying that the best response here to at least include one of the heroes to be SB plus something. I think for me SB just has looked the За морфлыг үлдээсэн LGD. Геймингийн морфлыг бол гайгүй гэж утсан байна. Гэтэ арайчтэй бүрүүдээс хэрэг одоо дураач. Дарах л байлгүй дээ. Морфлыг бол бүрүүдээ контролоод байгаа. Universal Battery эсрэг агнемтэй морф бол тоглодгоо гэхэд бол За өөр нэг контр баара. Шууд бүрүүдийн 2 контр орж ирсэн. I think it was AM Techies. So I think Techies was the one that was causing the issue. That was the issue, wasn't it? And the AM, every time he stepped up, he just sapped his mana. Gaming are going to try. Сайн өөр эсрэг. I have good news. LGD-с контр гэвэл ET орж ирж болно. Түрүүн бол 2 дахь phase цийн 3 банангууд дээр бол ET бол гарч ирээгүй шууд бандуулсан байсан. За шал өөр драфт хэмээг сонгож байгаа мэн LGD. Ер нь илүү хурдан stop mic-тэй дуусгачих гэж үзсэн бол тээ. Бүрүүд авахтаа л ер нь бол Morphling айл нь сонгоно гэдгийг бол мэдчихсэн шүү дээ. За Dark Seer банд хэрэгтэй баха LGD. Chain авсных. It's quite interesting to me. За өөр бас Chain-ийг контролоод байгаа.
Killing зөөж болно. Underlord нас байгаа. We're just gonna bring this Chen to Bruce Lane and just kill tower. Position 3-ын баатрууд бантахаар шийдсэн байна. Damon's jungle. We're gonna take that dire side of jungle for us. That's what LGD's draft is saying right now. Yeah, Gamian's gonna need to pick like heroes that can anchor parts of the map. So right now LGD has removed Tide. Tide's excellent against the Brood and the Chen. The other replacement will be Gaming-ийн зүгээс одоо тэл Morphling-ыг хамгаалж бандна да. Anti-mage банддаг хүмүүс. Those are the two big heroes. Anti-mage бандаж байна. And after that, За өөргөө хэлбэр position 5 ET-ийн байна. Өөр нэг аюултай контрыг бол Ancient Apparition-аас байдаг. But overall we are gonna see like LGD trying to secure like a draft that has very rare. Өөрөө ч нэг Morphling контрлаад байгаа юм carry харагдахгүй л байгаа да. Ер нь багууд Morphling-ийн шийдэл дээр бол гацчаад байгаа. Just kills everybody. So what are some nothing to say ball heroes as we think towards maybe the second or third phase? Normally, sometimes when they were running this Brood, he'd be playing Primal. Yeah, Primal's good. Some beef in front. Thank you, Neil. За position 3-ууд бандаад хэлсэн LGD. Nothing to say is heroes. Beastmaster болон Tide. We need a little bit more information. Like when Gaiman pick their support here, depending on the kind of Chain авчаад Beast банд ирэхээр бас гайх. Сонирхолтой л. Chain ч одоо Beast контрлыг баатар шүү дээ. Боор гаргал боорын оруулсан. За шаарда авсан байхад тэр оруулсан Overlord-ын бас өөр юм болгоод авчдаг. За ямар сайн баарч ирж байна гейминг зүгээс. I saw that too, Neil. A Razor Saw that too, Neil. in 2023? За Razer нь бандуулахгүй байгаа ч гэсэн ерөөсөө тоглолтод орж ирээгүй байгаа ч гэсэн сая 33-ын дэй дээр бол амар батлуулчаад байгаа. Би бол quest mode-ийг бол major дээр бол шууд битүү бараг разаар оруулж ирэх болов уу гэж бодоод байгаа. Underlord-ыг бол гаргаагүй. Rubik бандаа Underlord дардаг да. Гейминг. Одоо бол дарахад бол гоё харагч байна. Also, Underlord. LGD left the Underlord in the pool. Yeah, that's strange. Are they baiting Gaiman to take Underlord here? Or are they not? They're not going to take it. And then they pick Ursa. I think they should still go for their Rubik or something on Gaiman. Don't take the Underlord instantly. AC-ийн баатруудыг ил гаргаад. Monkey ондож байгаад Pick the support first. өөртөө төрүүлээд Rubik авах юм болоо. Тэгээд Underlord-д дарч магадгүй. I don't see how LGD can pick the hero anyway, so they're not gonna lose the hero if they delay the pick for one more junction. Дарксэр ч бас гоё гэж болно. Бааратаага дарксэр. They can pick TB on their second phase for LGD. I mean, Underlord is still fairly good against Terrorblade in the game. Like the aura and you get Crimson. Sure, the reflection, then you get his aura, but still like in the game, Underlord is still. За юу ах тэр эргэлцсэндээ гейм. Шууд хариултал байсангүй. Monkey бандаад уг нь шууд баатар дарах болов гэсэн. Нэлээд олон сонголтод эргэлзэж болов. Арсир байна, Underlord байна. За Chain-ий контр гээд Killings ороод ирж байгаа юм байна. Creep-үүд нь шууд идээд явчихна. Хоёр цэрэг идэх stack гараад ирсэн. So he would be able to secure your off-laner's game fairly easily. But if you lose lane with Clinks, then you have a useless hero. When do you see Clinks losing the lane? No, it can happen. If Clinks dies a few times, or if they bring heroes to kill it and rotate on it, it dies. Mira, the point is, it's a hero I haven't seen him pick. За хоёр support-ын орыг хартсан гэж болно. LGD. And there's a reason why this hero fell out of favor, right? The nerfs and people Position 3 дээр Underlord Darkseer орж ирэхээс өндөр магадaltaй. Тэрийг тооцож үзээл драфтаа юм дээ. I feel like they're just going to put the SB5. But if they decide to put the Clinks versus Brood, it's going to punish it a lot. They could also just have it chase around the Chen and just eat its creep. Yeah. That sounds like a very annoying idea for the Chen to deal with. Axe. Ягор дээр Axe гэхэр Brood Mother carry болоод орчих юм да. Sky бас нэмээд ороод ирж байгаа маань Axe Sky-ийн combo бол амар байдаг. It could also be Shiro Brood. Brood's been flexed to carry. Аюултай штэ. Нэг call орж ирээд шууд burst damage ороод. A really dominant carry Brood performance where basically they won one team fight and ended the game even though they were losing the entire time. This was versus Bat-Boom, I believe. It was quite interesting. Or was it versus Spirit? It was versus one of the Eastern European teams.
Can you out carry a Morphling? That's the question. Well, Morphling I гэхдээ don't know if it's удажгүй. on Morphling carry. Morphling шаардаад махад Axe эсрэг бол тосон гэсэн шууд шилжүүлж болдог. Whereas like if I'm going out on Lifestealer. За 3-ын бат нь It's the morph mid, which Quinn has not done. бүрүүд carry гэдгийг бол I мэдсэн. don't know what the fuck a Razor ban is otherwise. Underlord нь эсвэл Maybe if they win, you get to ask them in the interview. Darkseer. Зя Darkseer мэнэ. If they're picking, if they're Darkseer барагийн комбо энэ дээр арах юм дээ. their clinks, right? Because that can be a way to play into a clink support. You just pick the razor and he destroys it. That's my logic. Айлал багийн мидлинер батраа аваагүй. Darkseer, I mean, it implies that they Queen-ий зүгээс Against the Brood. against the Brood, and they're just gonna play the SB Darkseer lane, which is really strong. Also, Against the Chen. за нэг wave clear байвал зүгээр юм болов. Эдгээр killing chain-ыг бас контролж байгаа ч гэсэн бүрүүд chain-ий саамнууд байна. it's gonna be a weird laning stage where we could see a lot of twin gate rotations in this one, but overall, like the SB Darkseer Ion Shell combo into the gank mid or whatever he does is really strong, regardless of where the lanes go. Хүний авдаг On батруудаас the other hand, I love the axe plus. за Asker байж болно. You catch Morphling with his pants down, which you know. Өөрөө харцгаад дарах учраас ер нь You have the instant burst damage coming out of Sky. Queen you ч have одоо the өчигдрөөс silence сүүл that ластик you can abuse this Monkey Morphling их in гоё your game with орж really ирж байсан easily. Queen-ий It's зүгээс. like Manta. And there's going to be a really fast pace coming out of LGD with this Brood, like we talked about. So LGD still bans out the Queen. Копийн гаргаж байна. Геймингийн зүгээс харин банд нь ихээр юунууд NT-ийн тоглодог батрууд. За нөгөө нэг Primal Beast байгаа. Against the Morphling. NT-с сүүлүүд их тоглоод байгаа. За өөртөөхөө баатрууд эсрэг гэхээр I mean the only issue is like you have to be Pakku ээж careful with the болно. charge in the lane. You're expecting a mid. Tinker-ээр тоглодог бас нөгөө өнөгч нь. Yeah, I mean I feel like if I'm looking at this draft, I like a mid hero more to round things up. You just pick damage, burst damage with the call. You kill, you get a lot of good pickoffs in the game, especially the Morphling. And Brood should be able to hit like a mid game timing. Зэмэр бантч байна. So there's no more Lina right now. So other heroes that can fit that bill. Snap, maybe. I like Snap with Axe, and I like Snap as a 23 pick for the mid lane. Primal because that Beast has авах all the гэж things болох that Darkseer юмэр has. бантч чад. It's a good mid hero pick when you don't Копос have the онцсон overall гэхээр last pick. Primal Beast үлдвэл шууд авч магадгүй л. There's still Primal, but I'm not really sure if Primal is good with this lineup. Пакварыг дарахгүй байна. Пак сүүлд нэг NT-с дарсан But I'm штэ. not sure if having more Пак initiation гоё is гейм гэдээ something- дарсан бол Yeah, ер like, нь right бол now it seems like damage, burst сайн damage тоглолтгүй юм is шиг what they need. анзаарсан. Well, in that vein, There's Wind Ranger. this Wind Ranger, there's still the puck. Оо, дарчлаа штэ. which they go for. За пакч уг нь гоё л доо гоё I mean, I сонголт. guess it's still- Бараг it's still эсрэг fine, заавал you know, инка авах шаардлагагүй. Puck does give you a bit of a Бүх damage. скил хэлмээс нь ч гэсэн ганцхан Spells, shift more дараал initiation, which they stand don't really болохгүй. have a lot of stuns За apart Morph from эсрэг that. бас silence нь You know, I зүгээр. feel Яг like ихний this дөрөв pick баатар actually эсрэг бол is пак the бол best pick because I was ямар thinking ч that зовлонгүй maybe л another харагдчих. approach to this clink support could just be having more backline jump. You have one backline jump in the Axe, but if you have these two heroes that can go and burst together and get out like evasively, like the puck can do, this They've got clink no is gonna time be here, super Mira. useless. Yeah, and they They've have got no 2 they have no seconds, they good want catch Primal. against За the харин Morphling. геймингийн But I feel зөрөөд like the Prime Sky Beast should дарж be ах enough юм. damage. If you're going for the Axe, ээлжид you илүү probably Prime target. Beast дарах болоо гэж Axe ядчихсан. plus Mystic Flare really За, does Queen-ий feel Prime enough until Beast. they itemize for it like 4 stops. Би л хараагүй байна. Yeah, and Puck just Public goes to дээр бол the rest тоглосон of the байж heroes таарна in the мэдээж. backline. I think Primal Beast is a great hero versus Broodmother. We've seen her as a counter. He can trample in on her from long distances. I mean, he can charge in on her. The trample kills the spiders. He can pulverize. Pulverize now goes through BKB, so it all sounds good. But I also just feel like this puck counters a lot in Gaiman, right? There's 2 silences right now in the Sky and the puck versus Morphling. There's the coil, which stops the motion of Spirit Breaker. The coil, which stops the motion of the Darkseer Purge as well. Тэгээ драфттай яах юм бол доо ээлжтэй. Brood Mother carry дээр авсан. Carry match up дээр бол See how the Puck can actually die in this game unless you Morph make нь a хувилцахад very л Brood нь бол bad цаас catch болоод by өгнө штэ. pulverized, but apart from that, there's literally nothing that can easily catch the Puck. And with that being said, Gaiman do have a really stable draft because I feel like Morphling will absolutely outcarry Broodmother, but I don't think LGD are aiming for the late game whatsoever. I think they're trying to win in the mid game, 35 minutes, something like that. There's a lot of new heroes, Ted. Exciting stuff.
but which one is more exciting? Well, I think there's only one of these heroes that we haven't actually seen. LGD Stormлох гэж л үзэх юм байна да. It is a variety of the draft. It's nice to see. I'm looking forward to seeing the support clinks. You don't see that. I haven't seen that much. You do see it occasionally, but I haven't seen it too much. But yeah, always loving a good axe game, good puck game. These are my boys. LGD Stormлох гэж үзээд гейминг нэг үе давчих юм бол later нь бол мортлинг бол Мог нь мортлинг гэдэг тэгчмээр байдаг. Дураач юм аа. Мортлинг гэдэг баатарт нэтгчмээр байдаг. Даанч дураач байгаа юм. See if he's able to bring it to success as he passes it on to the PogChamp Pandas. To game number 2 between LGD and Gaiman Gladiators. We got some, well, a new hero-ish in the Clinks. We have some new Brood Carry. LGD really pulling some stuff out of their hat here, Cinderin, along with a taste from Gaiman Gladiators. Oh, we get to see Quinn. I believe they said that's his first time playing Primal Beast in this tournament. Yeah, I think so. За анх удаа тоглож байгаа л гэж байна Quinn. Энэ тэмцээн дээр бол анх удаа Prime Beast тоглож байгаа гэж байна. Гэтэ мэдээж бол public дээр бол олон тоглосон байх гэж найдаж байна. These last 2 weeks. Dyrachyo has also been dying a lot. LGD ер нь энэ драфтаар бол Can he dodge death itself? 35-аас итэхгүй дуусгах гэж үзэж болов. And never mind. LGD just gonna quite the battle. Тэрнээс хойш бол геймингийг бол барахгүй л болоо гэж бодоод байна. Барахгүй л дээ. Яаж утсан. Брүүд нь сэвлэн гэхээр л аз агним гараад ирэнгүүт тэгэл хог олчих шүү дээ. Морлингоос. Аа. Тэгээд ер нь бол рулет гашлаа гэж үзэх юм бол ямар ч үзээгүй юм шиг харагдчих. Yeah, I'm just as curious as you are. I don't exactly know how this hero is going to work out. I feel like the matchup against Morphling. Пак мэдээ адах ямар шатн зэлэг байх хаа. Primal дээр damage нь үнэхээр хүрэхгүй байна. Гандал бас нэлээд бас нэлээд. Game дээр тэр нэг pipe гараад ирэнгүүт баг damage нь алга болчих юм шиг. Maybe that changes the dynamic a little bit because what usually happens is when you play Brood in the off lane, the Spirit Breaker position 5. Би нэг пакет хийжэл бодоод идний. Гайгүй тий. Гэсэн ууг. Пакка амар атрал та. You can take the gate and maybe find an angle once in a while, but he's got гол нь яг зөвхөн паккаас damage авахгүй л дээ. Pipe гарч ирлээ. Паккийн damage. Паккийн гол нь тэр silence-ууд байна. Өөрөө гол нь яах ч хөөдөг. Санааш дээр нь өөрөө л амьдж байхад network хийсээр байгаа. Because I think we both agree if it, let's say it's 35-40 minutes. Паккигоос орж ирээд алчих юм чаас хэцүү юм байна те. Ни дөрөв баатрахнаас ч бол гой сонголт байсан. Дөрүүлээд пакка сонгоод контрлоод Queen Prime Beast дарсан. Primal ч дэндүү юм билээ те. Level нэмэх болгондоо 100 HP нэмэгдээд. I mean, we've talked about Brood and its shard and stuff, right? Like the hero. Тэртээ 3 level дотор 900 HP болцсон. I think might be a little bit outdated, and I'm curious again to see if how much it influences things that it is to carry. I don't think he. The Queen Primal тоглолт юм болов?
That matchup is going to be tough. Гүй тоглолтог болоод арч байлгүй. Наач одоо паблик тоглолтоо. Хүмүүс тоглоод тахаар дарсан байл. But I think what they would like to do, I think the goal Last week дарсан юм ч бод мэдээлэл дарсан байл. I think that's where their lineup has its first peak. It's And if they can execute well, bronze юм бэ. then they'll probably be fine for gaming. I think it's Дрөвн шаардсан дээр том зоож болтгоо үзээгүй юм байна да. in that time span where LGD's lineup Just- was Combo. gaming Ямар ч асуудалгүй зогдох юм шиг Gladiators, санагдаж. you should have two auras on dark Нөгөө гэлифэн дээр л өстэй. Хайграм дээр том зоож бол гэсэн үг үстэй. Тэ. you should have morph ags, Ямар ч асуудалгүй юм шиг санагдаж. stand that test. Queen Franklin 5 левелээ дээрээс нь ямар ч нөгөө сэтмит байхгүй гэж. Тэгэхээр би тоглолтгүй бол гэж хараад бах юм. Trying to disrupt that, and he does. Gets the deny as well as the charge coming from the other side. Ой, new дээр бааш орцсон. Гарахаарг болсон. Grenade there as well. I mean, За, Celery trade will kill get их first planet. blood. Оо, хийгээгүй Trying to get болчихоо яа. some sort of a trade here. Бараг хийж болох юм байна. Тэ хоёр нэрж байгаа. Харанхууч юм байна л да. Орсон. Хоёр зөх юм байна. For Celery. Таврын армор орж байгаа. And he actually Гурц loses зөх орж vision, so байгаа. Celery will actually live. Pretty big investment there for Planet. A lot of time. Энэ гейм бол гейминг ороход болно бол драфт нь бол илүү. Meanwhile, mid lane, we see Quinn. Нэг sitting on 35 гарчхад 15 and 2, nothing to say on 19 and 2, баталгаатай so болчихлоо. pretty damn even so Папи far. өгөхгүй бол үзэхгүй. Secret нар үзэхгүй гэсэн юм. Do you think it Тэгээ should Папи be ч яг үндэ тоглогч all шүү дээ. considered equal? Yeah, I think that mid lane matchup in general is fairly even. Both heroes kind of farming, and it's hard for either of them to kill the other because if Puck goes on Primal, he can charge away, and if Primal goes on Puck, there's Phase Shift, there's Orb, there's all three spells on Puck give you disengage opportunities. So you're both gonna largely just be spell farming and then getting water runes. So it's a pretty Чэнтэй болохоор ингээд тэкээс нь straightforward дөрв game. дээрээ But доор continue ицсэн. again, we'll take some damage. And what do you think of the Clink support? Is this something we saw? За a lot of бараатай in явж байгаа гэдэл earlier Дурачогийн portions of the patch, ластд бол and тун it's kind гоё of fallen байна. off completely? I mean, it seems Damn, like it's they the night, picking so. Chen, right? That's the reason they grabbed it. Okay. I don't know exactly how and when this power dynamic, like really how it comes into play. Obviously, in the early stage with eating the creep with Death Pact is what you're looking for. That's the whole idea. But I guess later in the game when Chen starts getting auras in an army, I don't think Clinks is particularly good against him. Like you But can he take can out eat one. two. Delicious creep. Yeah, I mean, it's definitely not bad. So he needs level 3 Yeah, to maybe- get the 2 charges. Maybe it just is better than I'm thinking here. Maybe it's just good the whole way. That's possible. And when it is I haven't level really 3, seen it much, so. the creep level that you can eat is 6, which I don't really know the creep levels that well, but I assume I that's think everything that's- but the ancients. Yeah, I think that's all of them. I think. Ой six ой is ой ой хоёулын Oh, татсан. Counter helix pretty Яа, pretty ham дахиад there on the ham man. дахиад нэг эргэлтэйсгүй нэг. Yep. But Celery will live and be able to Нэг charge үтгэж back at штэ any гейм point. яар. Hams generally are from pigs, though. But That's true. it's It's a boar pig. Нуртлын бас Sky эсрэг бол ер нь Yeah, it's a boar эвгүүл pig яддаг. cow space. Харин Дурач бол тун гоё defies the гараад rules of ирсэн байна. meat. Sky ч Ласти дээр нэгт Queen It matters not. ласти дээр яаж болгох юм? Харин яаж ч тоглолтгийнх нь юм уу? The Lotus Харин pull. тоглолтгүй л яг тоглолтгүй тоглоход бол амар эвгүй батар штэ. Мангар удаан зөхөж мөхдөг. Оо, болоо явчлөө гейм. That's very surprising. And they've also killed Planet. Пэсчгэд хожчоор драфттай тэгээд тоглолтоо ингэж гоё эхлүүлж байгаа. Quinn killing that guy off, and Queen-с устна. off to a good start here on Game and Gladiators in the early laning stage, and that's 10-10 дэнай. that's what. Ууг нь бүрүүд that's what 11 we're looking for, дэнайтай. really. Гэтэл ластид нь Okay, the charge Beh, coming in for oh. nothing to say. He does not have phase shift skilled, so this will connect, but was after Quinn had already backed off. Ягс мангар давц учраас Sky дээлээ нэ орчиж байгаа юм байна. Be the build for the Clinks. We saw a lot of that again early in True. the patch. The tar bomb synergized pretty nicely. Yep. Get that extra slow. As he's going to be stacking creeps now, as you can see Quinn shows up at the top lane looking for Аяа the хийгээд kill гоё onto хөшлөгнүүдээ Mew. хийгээр TP ойр. is coming, За pulverized окей. the waveform as well.
He gets silence mid pulverize though, so that third. Дажиг тэр яг тэр хэлээдгүйгээд нэг олон бичлэг оруулдаг. Тэрэн дээр бол нэг 4-5 санаа болсон л байгаа л да. Ace. And Shiro does find ace, so gets revenge. Shiro off to a very slow start on that carry brood. He desperately needed to find a kill here to try to catch up. Despite having that kill, he's still way behind the Morphling by 700. Yeah, not that position 1 brood is all that common, but I would assume like brood against Darkseer can be a bit annoying. I mean, you do have sustain though with both the webs and insatiable hunger. Yeah, it's not too bad. Зодуулаад зодуулж байгаа л харагдаад байна. Гаагаа. He's getting charged under the tower. I don't know if Celery's going to commit. He will. Charge-лаад ороод ирсэн. Straight into the crystals he goes. Indeed. Тарыг walk away. Wayu Smile's going to show up though, and Tofu's going to eat his creep immediately. The counter. Доогоор харгалах юм алгаа. Support. Yeah. So from my perspective, this is the best time for Klinks to be against Chen. Is these first 10 minutes. Тэнgai төнөд жоохон тайлбарлаад бас баатрын. PSG.LGD were not prepared for in the draft. They didn't ban it. They didn't consider it perhaps. Санаага хэлээд байгаарэ хүмүүс. Яг ой санагдвал яачнаа. I think he killed himself. Одоо бас яг He's going to get гол юм л да. by Quinn. So it's a 1-for-1. Sky бол яг prime best бол яг elite тий. Side нэмэр авахгүй угаасаа 2 skill эргэлзэн харин тий. Энэ ч юм чад зүгээр Google дээгүүрэн зүгээр Google өнгөрч юм биш шүү. Яг нэг 500 биш бит баатар энэ ч юм чад дээр бол зүгээр. Дээр нь гიშгсэн чинь аалж малаа. Чиро гэхдээ жоохон ингэж л энэ тохисон уу тий. Харин урлагтай л гэж байгаа нь буугаадсан. Широ дотоодын ийдсэн байгаа даа. Дураач бас дээрээс гоё гараад ирсэн. Аль нь хожигнэг дээр хоёр LGD дээр нээсэн дээ. Тангой ингэж хэлцээ LGD нэг гейминг. Ер нь лед гарч бол лед juste ер нь зүгээр яг айтонуудын тайминг л гарчих юм бол зүгээр. Хангалттай л байх хэвээр. Морфлын гайгүй явж байгаа л агни мовч юм бол барыг доглом дуусчихна. Харин It's probably going to be them that tries to farm that at some point and they're going to screw themselves. Дурачо маань лурагч очтдаг юм бол. 12 руу доор шилрээр гарсан байна баг. Рүүлээд гүйж байгаа. За баг авчихсан байна да. Charge орж байгаа байна. Тэшрээ орбон дээр боосон. Actually used the shield rune in anticipation. Not sure what he was really scared of there. Could have just phase shifted the charge and that would be the end of it. Don't worry. Хоёр hurricane dig jungle. That's true. He's going to have it until the next rune spawns. What is the why would it be? Hurricane Dreamleague салгаж болно. That's a good question. I think everything Тэгээ хүний аварч болно. Just the duration. I also think it's too strong. But that's just my opinion, man. За 2-ээс smoke. Your opinion. Энэ хоёроос ч одоо өндөр даймаж гарна л да. Sky. Гэтэ 6-аагүй юм уу Sky? At least you're self-aware. There's a smoke now from LGD to try to get some wards down. Зя Tofu болоод авсан. Coil шаардлагагүй гэж үзсэн байна. NTS. And he actually will use coil just to ensure. Yeah, if he doesn't Айгуу сайн болсон гэж байна да. Яг нэг 3 хэрэг юм. Ажил нэг 2 чангалыг гүйцээг. Амин өгөхөд. So from Shiro, I was going to see what his build was going to be. I assumed it was going to be the same as we've been seeing, mostly as the harpoon build. Gaming-ийн зүгээс харин одоо smoke-лоод. Доор бүрүүдийг шийдэх гэдэг бол тээ. Бара бүрүүдийг counter старсан. Nether strike-тай болцсон юм байна. What would you remove with nullifier actually? Only Iron Shell and Surge, right? Could go Scotty or something maybe. Yeah. Is a universal hero after all. Guarantee that he can sticks on his targets. I think nullifier is going to be important because of this. Yep. Charge ороод ирсэн. Завал тавьсан байгаа Nether strike. За нэмээд бүр onslaught-аар prime нэмэгдээд ирчихэж байна. Damage бол хүрээд илүү гарч байгаа юм байна. But another death for Shiro, and
Дэвчээсээ нотер дээр нэг билет мэл аваад исэн гэж байгаа юм шиг л. За өөр юу авдаг вэ? Nothing to say. He's gonna be able to get the illusion rune. Quinn not able to contest here. Yeah. He uses the onslaught. Quinn needs to be careful with doing this actually because the puck is absolutely going to face it. Сая тофу голын таврал Донэт горлдог. Ганцхан комбод өгдөнгүүтэй бай ласт итэйгээ. Наач байна. And you could find yourself in a really awkward position where you can get two-man coiled or turned around on by the X dagger that's coming out. Бүрүүд хэцүү. First speaker бүрүүд авснаа тэгээд айлда мод богцсон. Universal Batar. Техник carrier дээр. Бараг эсрэг. Оо зэ. Түрачо уг нь бол аваад амтай байжтэй бэлтгэлтэй байсан байна 1300 HP-тэй. Хангалттай байсангүй. Prime League ер нь GBK ENTS 2 л авч харагдаад байсан. Queen. Ой, бакан боожрэ мөргүүлсэн. Хоёр аттай coil нэмэгдээ дээлжидгийн зүйлс буусан байгаа. Блинк дагертэй. Маанаа байгаа юм байна. За маанаа дараалсан. Нэг коолтон. Сайтн сэнэ үү? Бэн. Дахиад бакан сайтн сэнэ үү? Бэн. Дагер авсан. Энэ бас ENTS бас дураараа тоглож болохоор гейм байна. Яг тийм үзийгөө бол биш юм байна. Бакийг мэдбий гэж ялна гэж бодоагүй л тийм. Тэгээ энэ даан байгаа дарс рейдерс чи хекс гараад ирнэ л дээ. Бакийн гаргалгаач ерөөсөө хекс шут. Үе чи сабри явах гэж ингэж удах юм уу та? This game has definitely not been all that great. Still 1,000 behind the Morphling, but the biggest loser in all of this is still the Primal Beast with a pretty significant disadvantage. Даан дарс рейдерс тэгээд гаргалгаа нь гараад ирнэ дээ. Бакийн гаргалгаа. I don't know how much bang for your buck you get for net worth on Clinks in this game compared to Chen with the За Tofu ч гэсэн ер нь бактай тоглож байгаад бол Orchid гаргаад ирж болно. Хай. Kid Nullifier-тай. Whereas utility items on the other side mainly on. Маш жижиг оц өндөр байна. Ер нь жижиг л хожин л гэж бодоод байгаа даа. 35 гараад дийлчих болов гэж бодоод байгаа шүү дээ. Дийлж Энэ гейм дээр ер нь бол жижиг байх хал гэж. Should be fine. It's a good wall here. Keeps canceling. Логт ямар ч яц. Шаар давхад л болт. Гэхдээ скайт яах юм бол. Гэхдээ ер нь гейм нь хийлээ гэж. Blade mail now pop for Quinn. This is going to be a very late BKB on the Primal actually. I think that's the biggest concern here is you see in these fights Quinn just gets coiled and his fight kind of ends. So really important for him to get there before it's too late. I say that his other cores are obviously still doing just fine. I'm trying to remember another tournament where Quinn, it feels like he's lost the mid lane more often than usual. Like, I think he's been like a huge standout for both majors. Yeah, this tournament. Yeah, he's been challenged a bit more. I also think some games, the overall like the flow of the matchups that he's playing have been maybe a bit less favored for him. PSG бол Russian руу ороод гарах юм дээ. Дээр чарж орж ирж байгаа. Axe бидний таар кулдаунтай байсан. Оо, күйч бүр чадахгүй байна. Баатраар бол өстой чадахгүй ш. Primal харин тоглолтгүй шиг байна. Сая онслоод хийснэ. Тэнд гацчаад. Баал хийсэн нөгөө Axe-аг үзэж чадаагүй. Өөртөө хоёр атар алдсан. Primal League бас дарсрын гацчаа байна. Completely punished as LGD showing up in numbers. Did Quinn misclick? He stopped his onslaught. I saw the onslaught instantly stop, and at first I thought there was a spell that canceled it, like an ancient steel maybe, but it didn't catch it. I think he misclicked and just stopped it because this should be a Primal яг нөгөө анх маа тоглоход амар эвгүй алтарлаа. Сайн харсан окей. Өөр сайд өөр дээр орж ирээгээ зөөр. Өөрөө стопо дараад онслаутаа хийж чадаагүй.
Ооста тэгээд тэн чи ак шууд унаад эхэлсэн байхгүй юу? Ийшээ тавар маавар шаардлага жоох. Энэ нөгөө праймлаар ингэдэг байхгүй юу? Нэг хурдан одоо нэгийн амар хурдан явуулаханд бол стопо дардаг байхгүй юу? Ааха. Тий. Нөгөө хоёр удаа нэгээ дарснаас яг эхний удаад бол шууд нэг стопо дарсан дээр тэнгүүтээ заримдаа болохоор энэ яаж таарад байд. Яг нөгөө нэг өөрөө явах болсон багт нэг стопо дарж болцдог байхгүй юу хүмүүс. Тийм л юм харагдаад байна л да. Яг нэг дайраад эхэлсэн үед нь замдан зогсооч гэсэн үг шүү дээ. Тий. Уг нь бол нөө хурдан релиз хийх гээд доороо цаарчлахгүйгээр шууд хөдлөх гээд байгаа гэж юу? Энэ 6 дахь гэм. Ее. 6 гэм гэдэг чи одоо огт үгүй л гэсэн үг үстэй. За энэ өдөр яг гарч яхад нэг 2 авцсан байгаа. Тэгээ 6-гийн. Тэгээ саяхан нэг бас нэг авсан байлгүй дээ. Тэгээ нэг лаацсан юм байл. LGD. Хөдөлж байгаа юм уу жаа? Хөдөлж байгаа юм уу? Өөрөө энэ хоёр дээр орохгүй гэсэн. Мэн мөнгө цуглуулж байгаа уу? Окей. Савита тэгвэл оцгүй юм лээ. Ээлтав хин авч ба. LGD л авсан юм шиг харагдчих штэ. Ихөө голгороо. Тий. Энэ праймлаар тоглодог уу хонгороо? Аа. Тоглохгүй. Яа явцтай тонцгүй шээ. Yeah. Тэгтээ бас гаймаа хожуулж чад юм тий. Ер нь дэйтер бол гейм нь л хангалттай илүү бас. 35 гараа л энэ савч холоод гэж бодоод байна. Дурачгийн яг юм. Багтайг үдээ. Багтэр нэг хекс орж ирэл болоо шүү дээ. Keep in mind, Chen with this shard, with every level of his ult, Blink becomes less and less of a counter, right? So, effectively, this counter pick from Game Gladiators is kind of starting to time out to an extent, because he'll have the one ancient now, on level 12 he'll have the two, and Clinks will never be able to... Орчид авахд бол EU л авах шаардлагатай. Килийн зайг болоход тэгээ шууд өөрөө EU-лээд арчиж байгаа юм байна л да. Энэ угсаа орчидоос юу авдیں۔ Clinks is not going to be able to deal with them in general. So definitely liking that. There's a thunder hide that he's gonna kill. Yeah, he won't take that yet. He needs level 12. Why? Bye гаргаад. You just really want to have all of that. Chen лугасаа айтм гардаг. Спорт. Жангчдаг болохоор. 17% bonus health is really nice. So, man, I'm trying to. Is it 30 minutes? Queen ямар хэцүү харагдаад байна. Торн чэнтэй зэрэгцсэн. So it's 15:30. Уусны Queen-д одоо энэ Prime Leader дарж гэж хацаад. Өөрөө дарсан. Voice Spirit авах чинь гэж бодсон шүү дээ. Last Victor дарсан. Тэгээд таарсан л тавьж пикийг үзсэн л дээ. Яагаад Queen Prime Leader тоглодог байтар нээшээ. Тэ юу санд энэ Primal тоглодог хүмүүс байх юм бол ядаж тэр Queen-ийг блэдийнх нь LG дээр ор гээд оролцдог шүү. Ядаж тэр нөгөө Queen блэдийнх нь оронд Windless авах хэрэгтэй тоглодог бол. USB дээрээ damage хийдэг байтар. За Shiro шууд харпууныхаа араас тэнхэн авчаарч байна. Тийм шүү. Бара Mortis руу бол зайшгүй байх хэрэгтэй айтам. Charge орж ирж байгаа маань. Ой. Queen руу оролдох ч үгүй шүү дээ. Эцтэй батар. Тэглээч би натраар чадахгүй байна гэдэг. Мэж стаблч на яах юм. Yeah, little surprise here. I mean, maybe it's next. The Crimson I feel like would. За Tofu-гийн shard. Klink's shard. Марг хэрэггүй шахаа. Or is that not the case against all these summons? Тэр чод айтмнаас хамаарч яах юм damage болоо. Тэг өөрийнх нь цохилтоосоо шууд 65% билүү. Аал зурдах юм шиг байдаг. Ааха. Тэгээд энэ нөгөө Чэний бас
Заваа юмнуудын эсрэг гоё яж магадгүй л. Тэтгэл. Oh, that tormentor was taken out, did we? I don't think we caught that. Tofu got the shard. Okay. So that is the burning barrage. Not Саныг 800 гол татван даа гэнэ when гаргах. you're playing support. Yeah. Planet will get his, so tankiness effectively. I mean, it's still the Нэгний маваар шал өөрлөлтөө. It's not Бүрүүд болоод хөвөрчөө тэгэл. not that bad, but Анаа тэгээ линкэн дээр нас Have to look at the comparison between дарж the мэдэх Яг юм штэ дөрөчөөс. I'm not even sure. Really. Гол нь ичэд бүр зөөрүүд өдөж байгаа шиг what was the other one? мартын Was өөрсдөө it 55 plus 10 Дөрөчөөд for a map? үлдээгээд. Then it was level 2 maybe. Үйл free farm-д морххэд удаан биш үү? Нөгөө хоёр дээр байгаа тэртэйг ер нь адилхан л. Тэгээ цаа чи нэг өгцөлтэй дөрөчөө. Which also isn't particularly great here. Эгний тууртаа тэргүүлж авч Ариж блейд мэлээ дараа. Мэдмэлээ дараач ээ. Break Ёо. мэрэ штэ. Чок. Such insane Fucking range. joke. Blink and coil is initiation range of like 2.5K Күви ч угаасаа ингэдэг л дээ. or even more. 3K. Одоо нэг You хүнд need ирээд it марсаа. basically all Хөө of юм that бол. to get there in time. Танаа күви ч угаасаа ингэдэг л Oh, the дээ. good news for Gaiman is he almost does have his BKB. Наас нэг Couple тэрхэр hundred угаасаа away. амар тэрд юм лээ. Of course, they do have Berserker's Call Манайхан if тэл they мэлтэйчүүд нь жоох уу. find the jump during a Yeah. pulverize or something like that. And this Ags on Duracho Yes. has to Сега go нэм with гарсан. it, right? Гэхдээ 18 хүрч You need to turn into Urchul Brood to Vurlgoi simply гэж fight a үзсэн. morph. It's really that simple. The rest of the team do not have enough damage anymore. Shiro with the Alpha Lincoln BKB. Linkens as expected here together with the Өөрөө Harpoon. хүс It's very tanky. нэг Does a lot of харпун damage, л and they have нэг to авдаг stay айтм on юм the уу та. chen. They have Түүнээс the ч coverage Lincoln of the BKB Axe хоёрыг бол and the хүчээр Puck, авч so байгаа л харагдчих. going to have to it is really just can Duracho come up big enough. I think that's what we're looking at here. They need to do their best to set him up to turn into Brood, give him good Тэгвэл targets. эндээс яах гэднэ? Lots coming for Shiro. За болчихё. Almost out with the Berserker. Өөг нь бүрүүд болоо өөрчлөсөн. юм байна. Күй дааж Quinn will унтсан. be the first to fall Ядраач with ч уг нь the урдаг Berserker дайндаа Berserker. вакуум бол 3 баатар. Hugh's gonna be able to run away. Широ Shiro цаас trying to get олцаа the харагдаж high байна. ground. The Aegis is За одоо ядаж гарч ирээд pretty Широ close to тэгтээ. expiration date anyway, like you said. Дайчгүй The битээ Lincoln юм is да. popped. Trying to find some space. Араас The дурсаад waveform's байсан. gonna find Charge-ны temporarily. cool down. With all this terrain walking, it's gonna be Lincoln дээр tough to хийсэн юм уу? follow, although Duracho turns into the speeder. Энэ Queen One-гүй нэг нэр. Quinn is gonna get jumped Күй by the даймаг Oh. удамгаар Charge за comes in чарж front, нэр this орж is ирээд gonna акцент finally зөрүүлэг go down. үүсчихлээ. Quinn with the trample. Күй Looks like завсан one жаах more үгээд cycle will дээр do it, but дэсэж he's байгаа actually Широг gonna үүссэн. live. For once this game, Quinn lives and they get 2 core kills. That's big. Оо энэ Dark Series шаарх бүр амар удаашруулсан. Өөрсдөө төөсөн хэвээр. Ээж шууд өөр авцсан юм байна те. Шаардаа. Indeed. Тийм байна. Тофу Хоёр л аваагүй шүү дээ. дээ. Өнөөдөр бол тофу л авч байсан. Tofu шаард худалж авна гэж байхгүй. Пак-макийн эсрэг ойл юм байна л да. Даагрыг нь хорж өрнө. Акс макс олон даагартаа үжсэндээ нөгөө нэг заван. That's a very very big punish. This tower is also going down. Тэд нар ч дэмэжтэй юм байлээ шүү дээ. Шаардныхаа нөгөө гарч ирээд байгаа утаа. Аха. Дэмэжтэй слөө гэхээр бүр. With I think it was like 100 gold away at that point. Тэг агним гараал ер нь гейминг харагдаж одоо Morphin 18-д орцсон. Хүлээх юм. It's a very slow one as you can see. It's been having a tough game but Өнөө л ялдаг цаг нь бол эхэлчихлээ. Сая ч гэсэн ялдаг цаг нь эхэлсэн гэдэг нь бол харагдаж байна дайнаас. after that one moment. Тийм дээр нь гарчжээ. Тийм. Сая файт. When Duracho pops everything, it's very difficult for them to За stand одоо up. тэгээ багийнхан нөхөр бодохгүй гүйтэнтэй. Клинкс ч бас нуус So, карри challenge for болцдог Shiro бат. is to navigate fights without- Яг энд You can kill them off with a blink blade mail axe. чарж өгөөд хоёр дунгууд амар л юм байна ууг. Game Gladiators will be covering quite a lot. And now Арай л эндүүд stay юм with биш the гарч байна. duels as well as Lincoln's. This is a very defensive build. He needs to get some damage out there. He needs some Kaya Sanj, Dagon 5 or whatever. Octarine. Needs some more in the tank Гейминг to өөрсдөө really байлдыг help явж here. байсан He's смог very задарч байгаа survivable, маань. but makes I kind of question if he needed to buy this many defensive items given the matchups that he has. I guess the Puck versus Morph matchup can be a little bit tricky if he turns into him, but then at the very least he isn't turning into Brood. So that's already something.
He also had no trouble doing so because there is charge always there. Yeah, they can break. Драчо ордоо цаавнах үедээ шаардаа аваагүй байгаа маа. Нэг акс. За энэ одоо зөв юм бах та. Хоёр өдөр код нэмээд damage аваагүй nether strike хийсэн сэлэрээ өөрөө өндөр damage авсан байгаа. Ахээ кодынд орж ирэх гээл энэ даа олон батлаа. Цааслалцсан. Яа драчо комбайн. Ортон бол байсаар байгаа. Бүрүүднээс харагдахгүй байгаа. Маантагаа дарсан. Аксигтэй. Аксиг бараагаар сольчих гэдэг бол хамаагүй ашигтай гейм. At the end of the day, Gaming Gladiators are just able to brute force through it with their BKBs and 28 investment. at the very least Болооч л гэж үзэж байгаа юм да. It's great for them, right? They killed the core, they lost the support, they get the tower. Still a game in favored outcome. Do these webs, I guess they remain, right? For the Morphling? So the entire map is just going to be webbed up. Rush-аа гарахад 15 секунд. Oh, we can just count them. How many Рог авчвал бүр л гоё болох байна. right now? I mean, they should have different colors on the minimap, right? But they don't. Yeah, maybe. They're all green. Дэтэр ер нь л гейм хожчихноо. Wouldn't they be red if they were dire? Who knows? Яг л дэтэрийн хэлсэн юм боллоо л доо. Ой тэр рүү. Тэрнгэр яд. Токен атсан. Широ тэрийг одод харцсан байж. Яаж харчваа? That's unfortunate for somebody. Яаж тэр хайд мишн авдаг үлээ? Яг яг унсан байхдаа яг айтмаараа харагдан л да. Харанхуулсан байсан ч гэсэн. Тэрийг зүгээр яг харж байгаа л яаж шиг болсон. Эсвэл бол тэр ээжтэйг авахгүй ч утсан юм болов. Бүр гүн рүү дарсж байгаад очиад авчих шүү дээ. Дрочиг бол яг айтам унахтай зэрэгцээд харсан ч гэсэн типийг зогсоолгүй яваад өгчлээ л доо. Багийнхаа онд бинглээд энийг авчаач. За ямарсан тир 3 нэг токен байхгүй. Гейминг юм. Табааралаа хөрч байгаа да. Тэр баг күйнийх хөө яа итмор яа тань. Тэр нь токен авсан юм. All it takes is to see him for one moment, then they can charge and kill him. Ямэлтгэд бэлэн. Queen onslaught. Оо, Morphin татсан silence дээр burst чадаагүй дураач BKB даарснаар. За бүрүүд олоо тавьчихсан. Одоо бол тэгээд бүрүүдийнхаа лайфстилийн дараа даймаад өргөцсөн. Chain уусан, access унаад байна. Өглөө чөөсөн дураач. Бүрүүдийг харуулдаг юу гэдэг байгаа. Торын хийгээд яг араас нь тагцсан. Silken болоо явж линкний гарахгүй бол хүн нь бол чарж чадахгүй. Харагдахгүй байна. ETS-ийн тарин one man show хийгээд байгаа л та. Үнийг хараа яаж огрохног нь харж ийсэн чинь багийнх нь хожиж. Күнч нэгэ алдсан л та. Хүү оноогүй гэтэл дайна авч. Одоо энэ ч битүү аваад эхэлнэ. Бээр анх удаа авах та. Тийшээ бүр. Зүгээр залж маань боддог скиштэй байгаа нэ. Эргэж болдог тэгсэн чинь зүгээр яг нэг контролгүй л хийж байна л да. Эс бол үнэхээр carry чинь өө энэ гейминг. Дурашооч яг үнэндээ нэг үлээгээ дарахаас өөр яг гоё хийгээд байх юм бол алга. Үлтэйгээ дар амар амархан даалгавартай. Тэнд эс л хамаг ажил нэгээд байгаа. Make it better for Shiro. He gets like twice as many webs on the map. They're just permanent. Oh, if they worked for anyone who is a spider. Well, yeah, it's just like Faceless Void's Chrono. When it's stolen, you can still walk around in Rubik's Chrono as Void, right? Yeah, I think it works. Юу гейм 3 хэрвээ дуусангууд ууртай орж ирэх нөө яах нь. Хоёр гейм хоёулаа мэд дээр алуулчлаа штэ. Декад нэг алуулсан. Prime-лаараа пакт нь алуулсан. I believe it doesn't. I'm not 100% Гейм 3 дээр Queen-ээс бол юм хүлээлтгүй л болж ах шиг байна. NTS хангалттай илүү мэднэ юм шиг харагчноо. Юм шиг гэж угаасаа илүү юм бэ. Aegis on the morph, he's just not the target anymore. They could like maybe kill him once before if they did it perfectly. Now it's no longer the case. So you got to focus on the other heroes. And now Quinn,
After having a really rough game, we're approaching a heart for За him скайн now. сагнам гарч ирээд бүх He's скейлэнд gonna be даа able to болохоорс take down. дэмэж Now we're getting to гарчихнаа. this classic stage that we've talked about many a time. 3 tanky Аксын cores. тоол дээр л 2 колдоход 2 дээр нь мистик Primal флэр and ороод more. ирж болно. Who do you go on? Ойлонгийн сайленс таад. PSG.LGD. With your axe, with your puck, nobody. Тофугаас X гарч ирнэ гэж байгаа юм биш үү? Might be forced to now already though. Gaming Gladiators are kind of threatening to go high ground. Yeah, I don't Looks see like why they'll not. realize that threat. Some pressure being Наа mounted down гэнч the tier дуусчих 3 box. зорчч та. Тэм шингээд үзээгүй байх хэвээр таа. Ой чарслаад орж ирсэн. За Sky тэнд баларж байгаа харагдаж байна да. Force Staff ирсэн гэсэн. Акси дат 2 отор дээр. Акс damage хийж чадаагүй. BKB дуусгах гэж байгаа. Акс дууссан. Чаа байна. Dark City Prime бол амар юм биш үү? Дарсэргүй үед нөгөө нэг юу аваад байдаг. Bearing boots аваад. This is looking more and more like a lane of racks though for Gaming Gladiators. The coil is down. За Trask чистэ 3 нэшүүтэй вакуум дээр. Йоо. Чэнэ. Тэр та тунгууд нь гурлаг мөрөгчихгүй шүү дээ. Зэ гэхдээ энийг аим бол ингээд дуусан да. Бүрүүд болоо хөвөрсөн. On the LGD side now. And Dyrachyo turns into the spider. And now his sights set on the next set of racks in the mid lane. Yeah, that really is the summary of what's happening right here. They're just out of damage. That's a lot of waves. Wow, he's trying to lag the server. They all despawn. It's tipped by Ace. Yeah, they're just watching Dyrachyo win the game. Буцаан морполч хөвөрхөл юм бол шууд татсан тоорнууд нь арилжт юм биш үү? Боол дуулсан. BKB ахгүй. За Queen ч бүр баатраас сурчжээ. Доор нэлээд сурцтай харагдаж байна. And I think LGD have just run out of steam in this game number 2. Yeah. It's now a Satanic online for Dyrachyo. Yeah, I think you're right. GG's going to come out. Puck just didn't have the damage. Тэгээ Dyrachyoгийн нэр өгөх нэг л харагдлаа шүү дээ. Тэгтээ өөртөө нэгэн гэмд гарах 1300 HP биш шилжүүлсэн байсан. Яг л хэлсний дагуу л төлөвтэй байгаа юм бол таа. Юу нэлсэн шүү дээ. Юу ч. LGD ороод юуны одсгон зараад шууд гамшаа. Бид өөр бас яг хийжсэн шүү дээ. LGD-гийн одс уннаа багс. Гейминг үсэн. Стратт нэг тийм л байсан юм л да. Гэтэл Queen-д ингэж биш да юу дармааргүй нөө Prime л. Харин гоё юм шүү. Одоо надад ч нэг олон бензин шийдэл байхгүй байгаа байхгүй. Гейминг хувилбарууд байхгүй. Энэ шинэ баатар туршил байсан. Ялангуяа ийм тоглолтын дээр Ретаг мастер ч амар юм л ч тий. Red Master 15 сая. Тогтсон бил шүү. Yeah. So okay, well with that very weird game. Морфи агним яг яагаад байна? Морфи агним стат засч байгаа да. Одоо ялангуяа энэ сүүл орж ирсэн Universal баатруудаас нөгөө баатруудаас хастгаас 2 дахин илүү стат засч байгаа. Одоо Universal баатрууд чинь саяны жишээлбэл бүрүүдөө штэ. Бүрүүдээс одоо бүх статс нь бүх атрибутаас нь 40% хасч байгаа. Intelligence, Strength, IQ гурван гасна. Тэгээ тэрийг хасгаас гадна өөр дөр нэмжиж байгаа учраас хулгайлж байгаа юм уу да. Хаснаа өөр дөр нэмжиж байгаа учраас ийм айхтар зөрүү гараад байгаа. Бүрүүд дээр өчгөр бүрүүд нь цаас шиг юм болчихж байгаа. Went for ads straight after that man style. Gaiman found the fight, and the rest is history. I mean, I think this was when Morph gets to that point in the game, he's naturally countering your carry broodmother, and your Clinks is your Chen army is kind of dying, it's getting eaten by the Clinks, and it makes it hard to play into. I feel at that point, playing ads engagement, LGD probably should have just Баяа цэслөө окей. instead of fight into it, but it's hard to say.
Regardless though, well played by Gaimin. They knew that their Morphling was doing well the entire time. Ер нь гейм нэг дээр тэгээ саяны геймүүд дээр яг хэлж байгаагаар яг битэлсэн хүн байна уу? In team fights, they were able to get their items up. Then I'm left wondering why go for the axe? Why turn this first pick Broodmother that you had your ace in the hole into a carry, a universal carry against a Morphling? These are all matchups that you knew you were getting yourself into. What did Axe in a perfect world for LGD add to their lineup? You're supposed to get pickoffs in the team fights and Ben you try to jump on Ben. him with the Okay. Skyrock, combo him and kill him from full to nothing. They got it like one time I think. Okay, бас бид хэрэггүй юм хийгээг үл. The Morphling got like way too tanky and that's one of the fights where they almost got him. I believe it was the second fight after the Aghanim's, but Ace came up with a really good clutch vacuum. He saved the Morphling. He got the ulti off and the rest is just Donation давуулга явж болно шүү. This game is just a graduation cap put on, you know, Duracho's Morphling. Түүнч тэгээд угаасаа Axe had a great game. Манаракны прайм шиг л харагдчихсан л да. Because LGD lost their side lanes. Yeah, it's both side lanes. As well as Axe did, you had to then turn Broodmother into a carry. Yeah, that was the issue, is that they, I guess, didn't. That was just a really well done smoke into a fight by Gaimin. They just beat LGD. Just ran out of steam because you have an Axe and Puck core, you know, and your carry Brood. Grand final-аар яат юм бол битмүү шиг 3 далцт юм болоо яат. So then what do you do? Sure, you юу ч гэсэн битмүү мэж. but you need to continue. Яаж ч хийж магадгүй. Гэтэл битмүү мэж. Everything is out the window, you know. Then you just Тийм үзээгүй юм уу? That's how these lineups go, but Бум group stage Сая нөгөө Априйн семифинал болсон шүү дээ. Тэгэхэд бол бүр 2 гейм зүгээр стом болчихсон. LGD. Гэхдээ гол нь энэ group stage 2 дээр 2 хожигдохтой хоёулаа баг жүжиг шахуу 2 гейм хожигдсон шүү дээ. Нэг нь бол 9 пандастай хожигдсон. Бүсийн халуунд хожигдсон. Тэгээ нэг нь талоонд болохоор эхний геймээр стомплчоод 2 гейм дараалаад comeback л болсон. Тэгээ бүр 2 дахь гейм дээр гэхгүй лөө. Яг геймийн санд бай. Энэ 9 пандастай бол амар л comeback л болчихсон. өн group stage-ийн 2-ын бүх тоглолтыг л явсан да тий. Ямар ч надад бол энэ яг албаар хожигдж байгаа юм шиг санагдсан хоёр тоглолтсон да. Битбүү. Яг л бүүн гэж хийж байгаа. Чицсон гэж. Над ч заах фстанууд тэр нөгөө нэг анхны битгүүн байгаа шүү дээ. Санайко өдр байлаа. Тэр бол тэгтээ нүгэлгүй байсан шүү дээ. Йоо за энэ уус яаж хож хүмтэйг мөд хожоош. Дандаа бид тэн дээр нэг зүртэг надсан юм. За чи юм уу энэ tab book site-д Ой нөгөө нэтэж ороод ирсэн шүү. Оо ашгүй. Газ алдаа. Хонгорогийн мөнгө ороод ирлээ. Хонгорогийн мөнгө. Тэгэхэд бүх юм уу? Ер нь л тэгээд гейм үзэл яриад явдаг да. Ер нь бол баг бүх гейм дээрээ шахуул санаа нь явдсан шүү дээ. Тэгээд драфт дуусаад ер нь за юу гэж бодож байна гэж тэр хаяа зөрлөлтөнд хаяа нэгдэж ер нь санаа нь ирсэн үед оруулга гайгүй биднээс өндөртэй дөө. But it works. I mean, you know, the hero changes, the map changes, the game changes. So yeah, it's crazy. But I'm just glad we got a game 3. Right. The lower bracket final we always deserved. And since we are putting a graduation cap on Duracho's Morphling, how did he graduate summa cum laude, or is this just like you barely got a passing GPA and you're able to get out of college? Because is it first phase ban worthy? Is it denial pick worthy? He had a really great tutor. Right? Мажор дээр бүр за яг энэ үед ингээд гээ бүр амар. I don't think the game would have looked like that. So Хүмүүст бид хэлж явмаар ах юм. Okay. That's a reasonable expectation. Өө шат юу баха таахгүй. Yet again we're faced with the same dichotomy of the first. Өвснээ харсан. Volume 2 болоод ороод ирсэн шүү дээ. Compared to game 1 and game 2. Yeah, I think you should reprioritize that over the boot. It doesn't feel as good unless you are able to also. ISS International оржсэн баярлалаа ISS. But then again, I'm not very sure if you can swap the lanes of the brood and achieve the same result, you know, as the off lane brood, because I'm not entirely 100% sure of the safe lane brood. Yeah, I know it has its potential for sure, but I'll have to see more games.
This is the whole reason why Morphling came to prominence in the За хоёр дахь гейм ихэд төр 5 манатын засварлага авах. So, хоёр нэг perhaps we'll have to revise that and they're going to have to бууз do шиг it based on тэрийгээд. elimination because we're getting into game number 3.
Таны primal дээр бол эдээс инээд нүрсэн бах таа. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.eslgaming.com. Time for game number 3 of the lower bracket finals, where I've got the Boogie Fever. Do 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 do. PogChamp Pandas know what's up. They hate that song. They told me in the break. Really? What's your favorite of the break songs, PogChamp Pandas? Robo Girl. I don't know if I know this one off the top of my head. Great. Oh, yes. I know that one. That's a classic. Wait, is that the Whiskey Sour one? It's blasphemous to not say electricity. This is a Dreamleague. That is true. It is a Dreamleague. But we have not been picking lightning-based heroes, which is usually when we get treated to the electricity soundbite. No, we had a razor band. We did have a razor band. That's true. Production was slipping. We had a razor band and no electricity sound. Caught you slipping. Isn't that how that works? It is how it works. Well, I thought it meant sleeping. It's bussin'. It do be bustling. It do be bustling. All right, friends. It's time for the final draft of this series. Where... Яан дан морлингээр бандчээ. Game бол морлингээр бандчээ шүү. Ахиж бол He does. Мотборд угсаа яах юм бэ л гэж. Well, no. Not just subtly different from Thriller. It's actually called Chiller. I'm pretty curious. My chillers. How are they going to approach Brood in this draft? It was banned in game 1, first picked in game 2. It looked very easily countered. Are they just going to ignore it? Because I do feel like gaming gladiators will take it for themselves. LGD хожиж магадгүй бас. PSG choose to not ban it. Ер нь LGD-г нь хоцсон гэж бодоод байгаа шүү дээ. Та юу яг үндэ carry бүрүүд мөрөд байхгүйсэн бол хожихоор л байлаа шүү дээ. Which might have to make them. I mean, they're happy to play Primal on the team anyway. Yeah, I think they should take the trade, the Timber and Enchantress, and ban the Brood because of the 8 pick, unless they are deciding to pick the Brood in the 6-7, which I don't feel like it's a... Yeah, I don't think it's a very good idea, so they probably should just ban it. And be happy with the Timber and Enchantress trade. Then between Timber and Ench, or maybe you let both of them go through. That way you get either the Timber or the Ench, and you ban something random. That's what we are suggesting. They ban the Brood right now, and just leave both of them. No, I'm saying leave all three. Leave all three? Нэг хоёр банддаг дээр ямар удаан бодож байна? Timber сав. But no, they ban out the Timber, and now Enchantress is left in the pool. Oh, look at Salary. It's like, oh my god, I have to play Ench. I have to carry you guys. He hasn't played it in weeks, probably. No one lets them, yeah. Like, GG, I got my Ench, guys. He's happy. He's happy. Saw that coming. Yo, за. So they're just happy to take it themselves on Primal, and they're gonna... Ямар шийдсэн дараа энэ хоёр бик. Одоо ерөөсө мортлинг байхгүй юм чи ингээд арчаад ямар Brand Beast-ээр яаж тоглодгийг өөрсдөнд нь харуулъя. Do you have a preference for what role you'd rather see her on or not yet? Honestly, I prefer offlane Brood, generally just Door тасангүй. Бакар дивс юм бэ? Пакогч гэж. Тэгээ яг дивс гэж болж байгаа сте. Last game they were on a Тэгээ бүр morph eggs that was bound to come out. This game that situation does not exist. Should they pick a carry here right away, like some Bloodseeker kind of hero? Just pick Solid Laner as your 8th. За баараа дарж болно. Brood-ийн counter.
Баара дарахаар Also just counter the primal юу нь on the бандуулчих юм throwing байна да. of the Дарах сэр нь бандуулчих. Like a puck, like what happened the last time. Yeah, a puck, or they could even just go for an ember, which is kind of like a 60-40 matchup, but they could use that to run at the root too. Or the dark За Sphere дарах just сэрээ worked дарчих out well юм for байна. them last game. I feel like this Баараа actually тэгвэл is going to бандуулах юм болов. discourage the Shiro carry flex though, just given how it went last game in the laning phase. Yeah, Shiro did play a good game when Miyu got the snowball going, but before then, Darkseer had a free lane. Is Tofu going to do a line of shirts featuring the design on that curtain behind him? I think that on the Баар back ер нь of the хударсан shirt, баха. and then with Банд details ч таах coming бах. around to the front, a slightly Одоо гурван бангаас off-white амар shirt, гахгүй maybe хаа. in linen or a heavier cotton. I think that would be really nice. What if he got it as a full back tattoo? Not for me, Jeff. But he's got that rocker aesthetic, though. I mean, I'm not, go for it, buddy. I'm just saying, I'm talking about a line of menswear featuring tofu shirts, little tofu branding. Тэгээ баараа бан тэглэгүй яах вэ? Bloody fly in here! I told Neil to kill it, but he said he cannot harm an animal. No, we talked about this yesterday. Sheep wanted to kill a fly, and I said we need all the flying insects we can get. The precipitous decline of their population globally. Копенаас will be гаргачих the юм death байна. of us all, Mira. Even in I'm Dota. lucky. Where are the weavers and the Nyx assassins at? Where are my insect brethren? Yeah, where the bugs at? Well, we got Broodmother. We do got brood. That is true. Эмбрийн баг өгөх гээд байна уу яах гээд байна. You missed the Nyx. I do miss Nyx. Mainly because I thought that it was going to be one of the more popular answers to Medusa. Бат And then бүрүүд people realized carry it юу? was just too hard to Oui. get against Vendetta. And Бүрүүчээр офлейт хийхгүй carry ч юм. Yeah, I mean, we've seen Тэгээ it офлайн work явах sometimes. магадлал намайг өндөр юм Sometimes, санагдах but юм. it's just way too hard to set up, and not just that, like the melee roaming fours fell out of favor. You want to play Carry the энэ бол carry биш range, баха. magic damage type of four, which is why we're not seeing Nyx that much. Apart from Even though Spirit Breaker, maybe. But Yeah, he's- but Spirit he Breaker closes doesn't the count. gap. He doesn't count, and people play more as 5 than they are as 4 recently, especially when they're trying to counter brood. But LGD take it out. I think Shadow Demon looks good for either team, honestly. Would be good for LGD to just have a purge. Oh, I guess. Тэгээ дарсрын контрол Oracle Sucks. As a Then you Dark also Seer. have драфтыг бол шуурхай хийж байна шүү дээ LGD. Having an Oracle against. За бодоод авах юмгүй пакийг бандаал. It does suck, but I feel like you need to take advantage of it a little bit more. Oracle-ыг And you do өөрсдөө have a даалгавч primal байна. beast who's going to go in first, but I think if you just pick yourself some really susceptible carry to close out this phase, that will be protected by an Yeah, Oracle. but I wonder if they'll do like the support swapping lanes. You put the Ench in the Oracle's lane, because the Oracle can't really do much. Нэг to энэ Ench, чаг like угаасаа similar түрүүн to what they did in the last game when Primal бол they үзэхгүй. drafted the Clings against the Chen. So Унгачдаг гэж basically the support is gonna яриадсан. keep the Орж other ирээд support ирсэн. busy, so he can't really come to Дээр the нь lane and дэсэж disrupt the үгээл Darkseer, унгачдаг and the мөлий. Darkseer will be fine in that Oh case. wow, they get the За Pango. мэдлээний It's been a панго. while since they've been able to Queen-ий get бол маш through. олон тоглосон маасрууд байна. Ken's a very good hero against the Oracle. You want all these heroes that can go behind the back lines easily to stop him from Primal saving his Beast allies, эсрэг very good matchup against дээр the Spiderlings. It's a Ямар lot of байт юм бол primal доо. in lane too. It should Primal be Beast able нь баг to зэрэг trade илүү юм farm болов. mid, and it kind of functions Бас the way өмнө that бол харж ирсэн л Primal did матчап for байгаад Demon байна. last game, where it's gonna run around Primal-ыг and баг try to- пангогийн эсрэг хүмүүс дараад The байдаг Rolling Thunder санагдаад is байна. a good tool for catching her. Do you feel like Хоёр that's the дахь амар primary асуудалгүй reason why явж they байгаа хөө. chose Pango over the Ember Spirit? Аль нь ч яг илүү ч гэсэн яг би бинийг алчгаар хэмжээний бол I think the problem Damage орж with ирэхгүй шүү дээ. Ember Spirit on when the other team has like a way to close out the phase is that you can just get heavily countered because you can still flex Primal to off lane, Brood to safe lane, and then you can just counter the Ember if they pick it here on Gaiman. So I think the Pango is a lot more stable, and it kind of it dissuades from the pesky flexes that LGD could. Тэр pull одоо out. first At that pick point, дээр we're яахаар talking Marpo about, өөртөө бантчихдээ. uh, За дахиад changing heroes so that Oracle Oracle isn't эсрэг laning Oracle against нь Darkseer, контрол is that болдог what гэж you're saying? явдаг. Against the Батрейдер дарч the байгаа Darkseer маань. plus whatever Yeah, support, like the Bat-UlziiAK. Дөрвийн I'm presuming Bat-UlziiAK. the Эсвэл Bat-UlziiAK тавын will be a Bat-UlziiAK. 4 right now, so I would just then put the Enchantress as a 4 against the Oracle and the Bat on the other side of the За map. Tofu I feel авах like байл you just үү. keep swapping. If the enemy Enchantress-ыг team бол tries to get, угаасаа uh, Tofu aавна with гэж a good байхгүй. lane, you just Сэлэрэл keep авч swapping таа. around with the twin gates and whatever, but you're still happy if the Oracle is laning Yeah, versus as long as Darkseer. the Oracle is not there in the lane, I'll be happy. I think it doesn't matter too much if it's Enchantress or Bat Rider. They pick a Bat Rider into an already confirmed Oracle. So lasso pickoff may not be as LGD-ийн viable сонголт. as they were hoping. May just be for the lane. And Oracle can only be on one lane. I think it's really good versus Broodmother on lane, honestly. Like especially in the first
like pre-level 6, Bat Rider is a good hero at Гоё any point, like, сонголтоод. because you have the slow on the flame break, the pushback into the firefly damage. That's gonna be a way to like pressure her. Офлайн харсан шиг carry-га дарчих юм And do you feel дөө. like to make this pick work, you need to pick like a Тахлаартай carry гайгүй. that allows you to kill the brute, like a very aggressive carry with some stuns, ideally. So Oracle яг гоё. Гоё штэ. Or it's fine that Ганц их юм зүгээр лэндээ doesn't matter if you can kill the шилээр brute л in the lane with the одогт. bat. Yeah, I wouldn't mind that, but the issue is that they had to expend so many bans to protect their dark seer and set up for Pango. Like the Bloodseeker. Нүр жагмаг ороод ирэх all юм the шүү kind of дээ. carries that you described would be Нэрээс good for 3 Gaming, мили so дарах they сэрэг have сэрэг taken it гэдэг back нь themselves. болчих юм болов. Oracle Mirana, classic duo. Зя сум тавьж байгаа. Тэсэн бол Pool Rise дээрээ сум тавьж болно. Oracle нэгж байгаа сум тавьж болно. Лэндээ бол бүрүүдтэй лэнд дахад удаашуулж байгаа бас. Чамаараа дэрж болно. Бас Enchant дээр авчирсан цэргүүдийг сумдаад байна. Чагийн контрол гэж зарж байгаа Maybe юм. like the early level 1 smoke. Maybe if you get a kill, you force someone to TP out, it's gonna slow down the lane swapping. But like you said, you know, you can always use the twin gate to move around. Яа, айгу carry л вандагчтай да геймингийнхаа. Damage мэдээж Dark Series counter. Or do you feel like it would be good to try lane to start things out, get a kill, especially you have Oracle Mirana, and see how you can Ширэг гэж гоё гоё баатрууд байж л байна да. Өөртөө байна. Килинс carry ороод ирсэн ч болох юм байна. But typically you do want to do a lane here. Аа, тийм нэр тийм юм аюулаа ба штэ. Killings carry дардаг баг штэ. Gaming тарн дураач ганц TB л байгаа юм байна да. Одоо TB-г мань чухам мэдээс мань чаач. It's more for like LGD. I think LGD can maybe use the tri lane to get a Тэгсэн бол TB авангуут нь морьтаа орж ирээ бүр яаж инхнээсээ аалч болуулна. I think that you just want to find the matchups that we talked about. Мөрта Bat-Rider-т контроллох гэсэн Oracle-тай байна те. Байж болох л. The carry pool is getting thinner and thinner. Medusa taken out, Anti-Mage taken out, Bloodseeker, Faceless Void, Monkey King. What are we gonna get our hands on? Or is Broodmother maybe gonna get swapped Sweet. again? За Dark Series рэг болов. I mean, there's still Маш дажгүй Alchemist. carry-нүүдээ нэг өөрийнх нь illusion сүртэй зохиод авахгүй өөрийгөө strength дээр зохидог батар. Chaos судлаа. Chaos BKB авдаггүй батар. BKB авдаггүй carry. Пангогийн эсрэг тоглохоор амар хэцүү. Ерөөсөө тухтай. Тэгээ яг өөрөө BKB авчиж болно л доо. Тэгээд нэг хүсээгүй айтем аваад тоглоно гэсэн үг. Өөртөө нага гаргаж байгаа юм байна. За энэ ч баг мөртал болчлаа доо хэлчихэд. Дурачгийн TP нь байна. Инки бана за TP байгаа, жуг байгаа. Цаа чин жуг тоглох юм уу? Яслах гэнэ нууцсан юм байна. TK бачин байхгүй ер нь Chaos яг нэг тоглолтог хүмүүс нь лавдаг батар гэх юм уу. Тэр Skater эдрийн Chaos бол ямар ч бачин дээр орж ирээ бүр амар харагдсан шүү дээ. Өөрхийн энэ Chaos амар лээ. Сагийн Viscos K1 амар яг Chaos нөгөө нэг бас Primal авдаггүй гэдэг шиг л юм шиг үлээ. Тоглоход жоохон эвгүй. Яг тоглохгүй хүмүүс бол зүгээр illusion-гууд амар амархан унгаалгачаад идэг харагдаад байдаг. За. Жуг л юм шүү дээ. Эсэн бол морьта. Жуг морьта. Морьта Stark руу оцгоо хаа. Байгам шүү. Үлти дэрангуут нэг үлти дээрээ тэнцүүлж шүү. За. Жаганасаа. Тэ дараа тэнцүү. Өөрөө зодохгүй юм шүү. The Stark шаардсан. He's good against the other heroes, but not so good against the slot. Like he's good against the bat, he's good against the Darkseer in the lane. Адад нөгөө нэг шууд Pangot болохоор нөгөө BKB авдаг carry-нууд гээл тэгэл тэнгүүтээ range Darkseer тэгээ хамаагүй лэн тэгэл морьтал гэж бодогдсон л доо. Ideally there's no perfect hero for LGD. I think this pick is great in the sense that it gives them a good early game, it'll give them a good mid game.
Энэ Slark-ыг бүрүү шаачсан зү гоо баха бүрүүд Slark-ыг дийлнэ гэж бараг байхгүй бах. Яг хоо лейндээ бол трейд нэгээ дараа трейд игээд илүү л байна хэл та. Гэхдээ Slark нэг урдаас нь адилхан зохиолсч юм бол бүрүүд чинь юу байхгүй юу? Universal Butter нэг зөвхөлөө 3 attribute алдахдаа 2 damage-ээр алдаад байна. Тэгээ бүр цохол нь бүр амар хурдан шамшаагаа яваад байгаа юм. Unless he gets rotated to, but for the most part he focuses on killing Ench. He focuses on killing the supports more than anything else in the Тэнцүү явах хэсэг нь бол тэгэл найзуудынх нь хийх юм шүү дээ. Нэг онголгоч хоо. Адан санагдаж байна уу? Онголгоо. It's like 60-40 game in. Сон бол төрөжин геймтэй бол надад бол ижлэгэн санагдаж байна. HDD-ийг авч байгаа гейминг маань харин comeback хийж чаддсан болов. Энд дээр LGD-ний явж байгаа хойчих хоо. Харин оригдох юм шиг санагдаад байна. Төрөжин Slark. Өвн late game дээр бол free байж болохоор. Гэтэ mid game л хэцүү байна да. Яг шууд damage гаргахчдаг Water авахгүй мэдтэйг нийлээ явах. Би нэг NTS-ийн нэг Slark-ыг бүр амар бөөж олж байсан харагдал байна л да. Яа, Date-руу бас NTS ч бас яачаа юм штэ. Break ч юм штэ Slark. Тий, агним гараад ирнэ. LGD рүүгээ ороод үтх юм дөө тэгээ гейм харж чад хамгаалахаар бол гейминг руу орж болох. Loser is going to go home and to pass it off. It's the PogChamp Pandas. Welcome to game number 3 between PSG.LGD and Gaming Gladiators. Suns Fan TV here with Cinder and Dota, soon to be Cinder and Neon Prime, I'm sure. Yes. How are you doing? Oh, it's very, very random. Yep, you know me. We all have very high hopes, you know. Sure, it's going to be great. How am I doing? I'm doing good. I'm a little bit unsure about this one, I have to say. In what capacity? So, we talked about the last game and how LGD kind of ran out of damage and ran out of steam at some point. This feels like something similar could end up happening here again if Gaming Gladiators just weather the storm and get out of the lanes all right. I think basically that was also what it boiled down to for the panel, right? Winter is like, he likes PSG.LGD because he thinks if they execute a good game plan... Хэдэн минутын delay-тэй явж байгаа юм бэ? Ер нь delay-гүй л явж байгаа даа. Яг л main stream-нээс нь дамжуулж байгаа. Тоглолтоос бол стандартын 5 минут байдаг шүү дээ. Яг лоббийн тоглож байгаагаас бол. Хоёр руу наваад Жүк кэрш Dark Series-ийг классиктай эртвээсэл Dark Series-ийг дагдаг байсан кэрэ. За энэ пэйжтроос ер нь хүчтэй байгаад байгаа л харагдаад байгаа. Өөрсдөө танилцуулж ранк нь хэдвэ? 6000-тай 8000-тай Энга тапаа гэж хоёр юм байна да. A lot of these like primal beasts get heart. They feel unkillable towards the late game. Juggernaut we've talked about how is Оо шууд ингэ ширлчих юм уу? Арайч. Завар бүрсэд аваад байгаа юм уу? Яа, Hope-гийн Flame Break. Хүннээ аваад за өөртөө харин дээр бүрсэд авчих юм аа гейминг. And that's his favorite hero, I would assume. Yeah, I mean, you gotta pick your poison. Gaming Gladiators just have too many trademark heroes. You have to give them something. And this game, they're opting to give away the Ench, which, in theory, is not particularly great against Brood if Brood gets to lane the way it wants, but... NTS Prime ч одоо Bosnol гэл Prime л үлээ. Юу гэл 6 оройгүй strategy ярьдаг. Side lane руу 4-5 levelтэй ч хамаагүй. Яад очдаг Prime л үлээ. You've got Slark, Darkseer, and Pango with mobility. On the side of PSG.LGD, once you're in, you're kind of in on Primal Beast. You're not going to be able to disengage again if you use Onslaught to engage. Similar case for Juggernaut. So they're a little bit more committed, but
unfortunately for them, they will have the false promise to fall back on. So. Some LGD л гэсэндээ. In a game of beefy boys that keep trading. Roller нь BKB-тэй сэгсэрч нэ. Тийм. Пүүлрээ зордог. Энтэс. Саний имиж хатан чи 2 зэрэгдээ найлуулгаар авчлаа да. Яг рейнж найлуулчихгүй байна. Рейнж дээр Swash Buckle-ийн secure орж ирнэ гээд зайгаа бариад тэгж байгаад өөрөө. Yeah, so Swash Buckle-ийн дэмэжийг авчихлаа гэж дээ. It's not so much about that for me. It's mainly just when fights get really long, he just gets so many stacks, right? So yeah. Тоглодог прайм бол ингэдэж шүү дээ. Queen 3 авсан юм уу тий? Тэгсэн байсан уу? Сарнцнаас. Тийм 3 авчиж. And the arrow is very easy to dodge, so I think definitely should be able to play it clean here. Би ингээ ямар нэг панго дээр 3 аваад цэгэрнтэй авдгүйг нь ерөөсөө ойлгодгүй юм аа. Бас төвөгтэй л юм байлаа 3 авц панго байна ч. Ласт дээр авдуулаад. Слоуфтон бас слоуфтэй тий. Армор асуулт десарм гэстэй. Слоуф байхгүй юм уу? Хоёр нь слоуфтэй болсон. Тий, хоёр нь слоуф. Үнээсээ баг биш байхаа. Queen ер нь бол 1-2-аа тулгаддаг штэ. Гэсэн чи яг Prime-ийн өдөөс бол 3 авч байгаа харагдаж байна. Тэгээ 3 авсан Prime дээр жидтэй гуснаа гэж бодсон юм болоо өөрийн. But now with the flame break being changed, so it doesn't slow nearly as much as before, you can see a different build. Yeah, I mean, you're probably still going to be just seeing him max out Firefly. Go question mark дэвчиж шүү. I'm expecting a 1-1-3 build like usual from this support bat. Prime л ингэж идэм байлээ. Цэргийн дагуулж явж байгаа. Jungle-тай нийлүүлж хоёр доод идэг. Харин энтэс ингэж идэм байлээ наач. Би ингэж яваад байхаар нөө хүмүүс дасч штэ. За энэ юу голтой яг фармлах байгаа гэдэг. Тэнгүүт нөө rotation-д амар. Гинти орж ирээд. Хоёр сайдлэнтэй л нойрхон тоглоод байгаа гэсэн шүү дээ. Дэш ингэж rotate хийсэн ч болно, хийхгүйсэн ч болно. Нэрдэ тэнгүүтээ дээдлийнхэн цэргийг авч явангуудаа тэр цаатлынхан jungle-оор цуг авангуудаа нэг дээр TP дөрөд эхэлсэн шүү. Дээдлээр нь баларчдаг юм уу? Нэг вэ бүр тэр чигээр нь цаана авчгаар. Even a blood grenade being thrown out there. Нэг хороо зэрэг гайхуу баха офлайн дээр. Showing why this is banned every game against him, of course. And I mean, it's a good inch. At the same time, the Oracle does. Тэгээ яг цэргийн тэндээ уулзаж чадаад байна. Obviously, we talked about the ion shell, which is very annoying for Ace in the lane. Энэ асар өндөр техникийн юм яваад байгаа шиг байна. False promise on the last. Нэлээд бодож иргэцүүлсэн юм уу? Yeah. I will say though in these Хүрүүлээ 6 орчил гэдэг юм яваад байгаа юм. За ланк шот авсных бол Queen болоос. Нүдэн дээр бол 2-3 ласт итийг алдуулчих шүү шүү. Second in CS. Yeah. And that's while laning against Oracle. It's kind of unheard of, right? But it's just more of a norm right now. Okay. Why rotation дээр. За сум оночтой. Наалтсан бүрүүд ямар шахагт юм бэ? Дрочоо. Дахиад нэг үсрэн. Ямар шахагт байна бүрдч. Юугийн бүрүүд дээр юм бэ? Ширээгийн одоо Firefly дуусна. Тэч кил харагдахгүй байна. Сэлгэн боолоо нэг нэрэгдсэн бас уурлаад нэг эргэж харах юм байна. Өөрөө олон напалт болчихжээ. Одоо ингээд сосон багсуураас хурдан гүйч чадахгүй нэ. Напалт нь чаанаг өгөн болсон юм шүү дээ тав. За дөрөчөө. Нэг пермаж нэмсэн. Юугийн ер нь херонууд нь сайн. Аксэн ч гэлтгүү. Дэмэж харахад татсан. Чиг бол явууллаа да. За пул руу хүрсэн Primal.
Өөрийг нь мэдээтэй нэг жолоод наа. Угаасаа мэдчихсэн юм байна. Вардыг нь динайлсан. See what he's able to do with that. But yeah, mid lane pretty much a wash. The two carries are pretty close to each other as well in terms of CS. And you look at the offlaners, also pretty much the same. So эхлэл бол тунд ажгүй. Гейминг. Төсөөснөөс бол бүр хайв илүү. Үгүй алуулаад унах болоо гэж бодож байсан. Илүү гэлтэй. За долоо. Энэ дээр барыг TP хэрэгтэй юм болоо да. За зөвчж байгаа юм байна. Тэнд нь очиод Oracle очиод тэнцүүлж байгаа юм байна уу? Тийм болохоор Меранаас хайж байгаа юм болоо. Доор. Queen rotation ширэг амсч байгаа гэж байна. За дээр мөн адил дураач. Тэнцэлхүүд ажиллагаа явуулж байна. Яалаар айлын кэри ганцаараа өгдөг үлээ. Барьцаад шүү дээ. За Prime Ruders энэ дээр бол нэг үзийлгээд байна да дураач. За шүний вишнтэй дураач сая харчиж байгаа Prime гэстэй. 2000 нэтворт илүү. Энэ гоё сэлэм тий. Нэг критикал нь шал өөр эффекттэй. Шинж үгүй. Good right. Сом орж ирж байгаа юм байна. Сэлэр дээр сом онсон. За транслейт damage хангалттай. Бэр илүү шангарсан. Хөрөвсөн доо. I actually think that could have been a potential counterplay for the two of them. Ангаа network ер нь гайгүй нөгөө Prime чинь цэрэг дагуулж явуулсан шүү дээ. Тэгэнгүүт л үлдсэн цэрэгийг бол дөрүүлэнгээ авч байгаа. So he wanted to save the cooldown for another play, and then in the end he ended up using it anyway. So it seems a little bit indecisive there for the side of Gaiman, and they will lose. It's just the Ench though. It's not the end of the world. Ace continues to be the most farmed Yo, hero on the map. амар damage та амар damage. A little surprised Darkseer hasn't been picked a little bit more often considering how strong he's been in basically every game. Even in the losing games, this hero has looked really good. He's definitely been good. Not into the rotation. Onslaught-ийн stars and short pull right. Дураач дээр соолоод дурцсан байх юм юу? За ганц бүрүүдэд бас өгөхөд авгаасаа 5 левелтэй байсан юм байна л да. Дураач наагдахгүй байна. Тэгвэл ч угаасаа соолоод болж болно. Бүрүүд бас ямар шагсагч байгааг харсан байна. Dreamleague S20-ийг бас оноо киллертэй тэнцээд ирсэн. Амар жууг нь ингэдэг батарлаар игдаад идэм да. Яг 6 ороход бүр 1 XP дууссан байж байгаа юм байна шүү дээ. За одоо бас арайч бүрүүддээ соолоо оноод байхгүй. Бэйтлэгч байгаа л үхсэн л юм байна л та тий. Нэг цэрэг өхүүлж бэйтлэгч байгаа л. Бараг цэрэгээ цогсоор байгаа үхсэн юм болов. Асуух юм байна. Окей. Бараг асуух юм байна гэж байгаа хооронд асууж хөөс юм шиг дээ. Йоо. Яа болоо явчих байна. Энийг бол ингээд залаад явчихдаг скил байгаа уу? Coin нэмс орсаасаа. Ой, экстрим уу. Тэгээд яг нэг анх тоглож байгаа хүнд бас Prime бол нөр амар болох батар шиг санагдана л да тэгш. LGD 3 оцоорсон одоо жиж орол ашигтай. Тэгвэл ашигтай л юм аа гэжтэй. Тэгвэл ашигтай л юм аа хийлтэй. Ямар ч адагдлага гарах юм аа л байсан дээр. Яа гейминг. Тэшн дээр ирснээр вайг он очиж байгаа юм. Буцаад 2000 долларт илүү геймингийн тал. LGD тэгэхээр бүр 3 оц мол хүрсэн юм уу те. It's a lot of early laning advantage that they aren't letting up on. Although, I mean, I suppose тэгээд болж өгвөл наатан дээрээ жоохон тоовж байгаа л яасан ч ашигтай болохоор юм бол хийчихгүй юу. 3 остер гэдэг чинь бол хангалттай л санагдаж байна. Гранд финал явах юм өнөөдөр тийм ээ. Энэ тоглолтын дараа гранд финал 10:30-аас гисэн байсан. За тофу бас эндээс гарахгүй хаа. Second ball-ыг slow. За TP зогсоол харин байсангүй тофу.
Дөрвөн баатрын голоос амжилттайгаар хайсан. I guess they only have 2. They spent everything they had there on Quinn. They used the arrow, the pulverize, and the oracle root. Юугийн тавар унжээ. They would have got a bonus kill there, but completely understand. Chantrasтай байгаад бас бэлтгэн тавиад. Ялангуяа Dark Troll Samдрыг уулцсан үед бол тааварлал ороод гардаг да. For the jug, but maybe nothing to say takes it in frustration, but I think he's happy right now, so maybe not. He should be doing just fine here. And Shiro, 300 away from broadsword, and then just the recipe to finish off the battle fury. So pretty decent timing considering his start. As Celery was getting initiated. He inhibits nothing to say. Сентри тавьсан. За Oracle-ийнх нь бол Magic Даасаа байгаа. Яагаад харагдахгүй болоод байна. Центрийг нь устгацсан юм. За Pulverize хийгээд төөхгүй зөрөөл оносон. Queen-аас эгүй. Queen өөрөө хэцүү болсон. Swashback гарсан. Ёо. Starstorm. За юу нэг зөхөх юм байна. TS. Nothing to say with a double kill. That was a clutch denied either that or Блэдмэл гараад ирсэн. Which did the sentry? Oracle-ээс нь бол сайн амар magical damage-ийг хийсчлээ л дээ. I think it was mainly the Marana that just hit it twice here, or the Oracle. Тэгээд юугаар алгуулсан? Glimmer cap бол гарч ирээгүй үстэй тий. Miraнагийн үлтээр юм уу? Тийм байна. Үгүй Miraнагийн бүр байхгүй юу? Glimmer юм уу? PSG.LGD. And keep in mind алгуулсан. Oh, hang on, ace. That is not a good pulverize again. Алгуулахаар юм одоо Pulverize Moonlight чадвал байна. Ace-ийг эргээд гүйцэж байгаа юм байна. Shiro Omni Slash байгаа. Баг зэргийн хугацаа хойж гэхдээ айл руу олон мартсан байгаа. Oracle бол за шууд TP-ийг явсан гаргах юм дасаа. Дураач. Ёо. Яа. Найж авчигээ төрөөд ирсэн юм шиг өөрөө. Айлынхаа хоол болоод нууслаа. Эдээс тэр импетус өгөх дахин нэг зөхөхөд сэлэр унгаачих байсан. Хийл орж ирсэн юм байна. За дахиж онслаа Pulverize хийгээд агуулan нь унгаачих юм байна. Diamond тоглодог хүн шүү дээ. Тоглодог бүр аим байна. Өөр геймиг хотгож штэ. They did like everything right there. That was incredible. Every individual play. Тэр Invis rune байсан гэж шүү. Тэгээ яхаа сая Miraнагийн алтыг харахад бол 20 секунд гээд тэр үед бол байгаагүй юм шиг л гарч ирсэн. За энэ жүгийг зөвөр явуулцгаа байжтэй дураач юм байна. Invis ч данх баригдахдаа яасан л та дарсан л та. Тэгэнгүүтээ яасан ахгүй юу? Нөө үлгийгээ хийж явахдаа найнавчаад байсан шүү дээ. Running through Slark dies 100 to 0. Doesn't matter what he does there. He's actually just dead. Skill дарсныхаа дараа алга болсон шиг харагдаадсан. And here they barely get out NTS as well. The double Starstorm specifically on Ench instead of Bat will be that kill. За дээр төөхгүй бас эвгүй байдал доо. Diffuse-лэг үүсэж юм байна дураачаа. Лотто эндээс л амьдрахгүй. Юу натгсан. Able to spot him out. And he's inhibited twice, I think, there, Sin. Very important. They have 2 defusals on the side of Gaming Gladiators. Good item against Brood until BKB for sure. But Shiro did finish the Battle Fury not long ago. He took that ancient stack. And now his farm, that's true. He is top net worth just as he gets Battle Fury. That's not a good sign for Gaiman. True, because he should be slightly outpacing the Slark probably at this point. Still, it is such Юу угаасаа Баатра хогдсон багтаа гэнэ. Way too far behind. He should be okay. And as I say that, you're like, why is it a good Slark game? He just got obliterated by Primal. It's just a matter of time, right? Like for now, PSG.LGD have the solutions. Батара хөөгдсөн багтаа гэж байна. 1000 health. This looks completely different. Батара хөөгдсөн. Яагаад хөөгдөнө лээ? Kill Slark another time or two before it becomes too big of a problem. Slow down his curve, but yeah, gotta say, nothing to say. I mean, he has been the primal beast of this tournament, right? You gotta say. It's just хоёр diffuse лтэй. Fly over here, really appreciate that. Wondering what the heck you were swatting. Primal BKB авна. 15 дээр бол 3 дарахаар өөрийгөө dispel-ийг тэлэн тагаа. Nothing to say with the shield rune now. I'm safe now. Blade mail up. And BKB is going to be the next item. Inhibit onto Shiro, but he has a healing ward on the back line. LGD л гэж өгсөн дөө. Өөрийн том картик төлөө байна. Баярлаа.
I just don't think gladiators can access this area. I think you just have to concede this tower entirely. Жөөрө бишээ даанш мянга. Өөрийнхөө нөгөө аккаунтаар 1100. Are they actually gonna try for this? 1000 сур гэнэ. Сларк зүгийг бол барнаа. Сларк бол зүгийг барна. Гол нь Дурачо байна л да. Later бол гейминг болоос хажууд хожихоор боломжтой шүү дээ. Гол асуудал damage гарах гэж удахал гэдэг асуудал байна да. Сларктай байдаг. Арай мөргсөнгөө дээ. And the edge of celery this game opting for force staff first. I feel like every game we've seen it Тэрүүн тэ прайм л чадаа бүр. Мангас авахлгүй дээ. But they really шийдрүүнгүй байхад мангас байгаа даа. Dinosaur. Away from the primal, they need a way to reposition them away from the Mirana. Even the I mean, force staff is just Агнема PKP хадараа авах юм болов? Having just that extra little push when you get surge can make a difference. Natural individual output that we're used to seeing from the end should be significantly lower. We've sometimes seen celery be like second on hero damage minute 25. Do not expect that to be the case in this game. За харчлаа да. Тэгсэн BKB гараад ирэхэд бол бүр юунаас яхаа болно. Calm before the storm right now. Панга өнгөрөө явж байгаа. Атоос авсан Мирана юм байна. Атоосон дээр сум комбо ороод ирсэн. Нэмээд хүлрээд. Яа, тофу гэн. Ласада зогсооч гэсэн. Волны илүүшин гарч ирсэнгүү. Араас нь хөөгд байгаа сарч нь бол дуусна. Тэгэхээр Мирана өсөрч байгаа Атос байж болно. Онславтест харах ороогүй. Зягаар явж байгаа юм байна. Мирана арай л хоол байлаа да. Санжаш авж байгаа. Нөгөө статс асуулт дээр Санжашиг хараа хурдан орж ирнэс юм байд юм уу? Бааш шүү дээ. Статус бүх юмыг So it's not like the trade-off is okay we lost. Хин Санжаш авч байгаа те. Яг. Like he's literally just having Гэхдээ яг сларк гоо. Тийм. Сэштэй хэвээр мэдхгүй. Тэрийг мэдхгүй. Тофу яваад орсон. Лаасуу дуусан ч гэсэн хойноос нь вай шууд салгачих юм байна да. Тофу өөрөө балрангаа алдчих байна. Тэр хүндийн хөрикэнд даварсан. Санжаша BKB бол яг л тайминг нь бол давхцсан. Яг энийг ашиглах яах вэ? Чек гэхдээ дараагийн айтм илүү баталгаатай болох байх л та. Сларкийн өдөрж болох юм байна ээлжид одоо. Сларкийн өдөөс Butterfly болгоё. Жогийн illusion гэдэг амар хүчтэй. Тэр талаараас Dark Seer ашигтай байж болох юм байна. Критикалдаг. Тэнгүүтээ өөрөө бол ялангуяа attack speed stats item авдаг болохоор маш хүчтэй л гарч ирдэг дээ. Illusion-гийн үед. I feel like almost every save support nowadays buys Pavis or Glimmer. Well, he is going Glimmer. I mean, he will. He has Philly stones. He's like, I'll just get both. It's fine. But the lens is. I think the reason he's itemizing lens here is that he recognizes he has to get an ult off against Lasso or against Vacuum, so he needs to be able to be in range at the crucial moment. Battle for his Jasha. Агнема нэгнэ. Ялч энэ дээр агнема төрүүл авчихсан санагдаад юм аа. Spell нь баах illusion мастай ажиллана. So I like seeing this. It's a bit of a I'm gonna say blast from the past because it's not like the item is completely dead, but we have not seen many lenses in this tournament. Basically just Lina, I feel like. Yeah, it's more or less been Lina mid. But there is a support that can buy it here. This, I would say the standout #1 support of all time for the item is Bane, but hasn't been too popular this tournament. Yeah. Тос сумны комбо явах нь шүү. За ээжтэй тарагт байгаа. Геймийнхэн өөрсдөө нүдрүүгээ юм болохгүй дээ. Шууд онстаа шийдсэн. Широо. Чадаагүй. Ямар deep орчоо үнэслэж шнэ. Сэтэр энийг постод гарсан байгаа. Онстаа байхгүй бүдүрээд. Тэгээд энэ дуусаад шууд финал. Силэрийн гаргаж байгаа юм амар байна. Маргентис зөвхөн алчих юм шүү.
Даасаа байгаа. За ямар ч маанаг болсон Prime Fest. Өлөө юу гейминг бол ашигтай юм болоод байна даа угаан. Харин энэ дэр гейм бүгднийг нь Omnis байхгүй байгаа. Даасаа бол байгаа. Сумдаад Queen-ийг унгасчих юм байна. As finally a hero dies after a very strange engagement. But still Aegis intact, of course, as Celery. So bueno. Oh, very high skill fight. Сони яа тий Omnis-лаш төрүүлж хийсэн. Тэгэл ерөөсөө хүмүүс унахгүй байж байжснаа. Pushing and pulling basically. Гейминг юу ч чаддгүй. Ялчгүйгээс damage гаргал удаан алдаа. Either team, but everyone is just so good at juking around it. Mobility, tankiness, we've talked about it. LGD in the end, it's the Atos that gets them the kill as they find the Atos connection plus arrow onto Quinn, and I think the 4-step from Celery was probably on cooldown there, so couldn't reposition him and save him from that combo. Шир олж өнгөх критикалыг тулгаж шүү. CS point-оор стацаар харагдаад байсан зарим жигууд бол out of that exchange. Yeah, and that expands their lead a bit. It's not a giant lead by any means. And we can see Хэн тэгсэн байлаа? 23 сая биш тэгэлээ. 23 биш тий. Үр дүн яалаа. Хожигдлоо. 2 minutes left, so sitting a very nice spot for him, and Dyrachyo can finish the Нэтий ч гэсэн тий тэгэлээсэн да. Наач level point-о 3 авдаггүй шүү дээ. I think Dyrachyo's primary job in this game is to get on top of the Mirana and the Oracle. It's really Янийг үсрэх юм байна планет яваад. Өсрээд авах газар нь Queen за бидний таагэр байжээ. Link байхгүйсэн ч Fangон Slack-ын барьж байсан юм байна. Dyrachyo will get that. That's a killing streak ended as well, so he actually got like 600 gold from that kill on the Slark. And of course the permanent agility, so that feels good to pick up. Yeah, New is he's very close to Harpoon. Yeah. I haven't talked about this game. I mean, this is better farm than they had as position 1 last game, so at this stage, much better. I think he's going to be looking for mainly, I want to say the bat. If he can force the bat into an awkward position in the fights, that's really good. Because you got to consider at this point, what are your targets? Ench is not great, Slark is not great. Darkseer, also not the best, so you're kind of, you know. Smoke's gonna get pop, nothing to say. Pops the blade mail himself as the rune will spawn. Last shot нэмээд damage байсангүй BKB дараад энтэс зөрөөд onslaught хийсэн. Pulverize. Өөрөө баларчгаал харагдаад байна да энтэс. Заавч ч юм байна. За pokelч бол бас Wine хасчих юм байна. Gaming. And the BKB force from New, who will casually TP away. And Planet, he gets off the Atos, but they're continuing to dive as a swash. Камерана мөн л өсөрдөг байхгүй тэнчинэ. Унатаас асахгүй гейминг бол маш ашигтай. Зөвдөд ялаад эхлүүл бол гейминг. Yeah, they took a lot of advantage of the terrain there. Like the beast just had nowhere to go. He tried to inch his way towards the oracles, but then he got flame broken back toward the other side of the river, so he wasn't actually able to even get the save off to begin with. And at the end of the day, Slack mage зэрэг үзсэн. Шаардаг үзэж хэдэрэн тэгээд зүгийн your primal beast was able to disengage. Хоёр slash-ыг бол хоёулын нь гаргачих болно. Хүмүүсээ хамгаалж болно. So he got isolated in 1v3 and the entire team kind of just got out of position, and Game Gladiator is gladly going to punish that. Look for more. Шөний цаг инвестрүүнтэй Dyrachyo wide хэрэгсэн. Bounce алчих юм. Exactly what he was looking for. Instead it's going to be the Spider-Man. As you can see, nothing to say. Одоо Dreamleague бас унгаах бол хэцүү байх. Wide дээр үтсэн болоогүй. Pulverize top өдөр оржирсан. Butterfly дуусах юм байна Shiro. Omnis slash. Яа, хатана Butterfly тааж. And will die as a result. Dyrachyo not helping out his comrade too much there, Sin. I mean, he can't tank too much. He didn't have ult. Yeah. So he has to kind of weigh his options of, okay, how much damage can I truly take off my friend here. Dyrachyo's Butterfly харгал юм ба шууд юм keep шилдэг. Concept here of how strong Shiro is, the fact that he can solo kill the Darkseer there. Инаас боогруу боо топ байсан. I do think Gaming Gladiator should be relatively happy with not losing any more though, because that looked pretty scary for a while.
But Ace Юугаас нөлөөр гарч ирнэ гинэ. Дарксэр хэсрэг. I think Gaming Gladiators, or rather PSG.LGD, overlapped a little bit on the arrow and pulverize initiation, so they didn't get full value. And it did allow the Batrider to get away with a vacuum cancel on the pulverize. So Shiro will be working on his Swift Slash. Oh, I thought he was going for Ags. Yep, that's Swift Slash. Yep, that's right. There is no item in the game called Swift Slash. Агны мав гэж нь 20 хүрээл ямар ч батартай бол main fight чинь. To be fair, you weren't listening. Нэг үеж чин за болох юм байна. Ангалтай армортом байна. Яа, ингээл бүрмээр нэг Terminator VST хийж байгаа байхгүй юу нат. Дөрөв үсрэх юм штэ мэраа. Grand Final юм уу? Яг энэний дараа Grand Final болно. Яг одоо биш. Одоо Lowry-ийн финал явж байна. Хин нь Grand Final руу явах вэ? Хин нь 2 дугаар байраа secure хийх вэ? Гэдэг л юм байна да. Хожигдсан шууд 3 дугаар байр. LGD бол дараач руугаа авахыг хүсээд байна. Дээрээ шахаж тоглоод. Энтэсээс агныг гарч ирэх болж байгаа юм болов. Агны мэл гой санагдаад байгаа юм да. Болоогүй мэн үү. Агэр авсан юм байна. Наан. Харин тийм эс. Initiation болно гэдэг. It's never going to feel bad. It's just an extra utility spell that you get that can combine with your other saves. So it definitely has lineups and moments where it's way better than others, but overall I would just say it's way more flexible and reliable than Russia яг 1 минут сонгогдсон. 29 дээр Russia гараад 1 минутын дотор дээр бол LGD бол Russia-наа авчиж болохоор харагч байна. Cheese дээр Russia хоёр тоглолтын 2 дахь Russia. Эцэг мороо цагаа өрөөдрөө өөртөө арчуулмаар байдаг шүү. Yeah, to even get it down. Like this one was just soloed by Jugger, so it feels way better when you don't need to give up map control in order to go and farm it. Wikipedia-цэг нэт гэдэг баха. Цэг common юу юм болоо хөшөө. Өөртөө нөгөө мэдээлэл оруулдаг сайт юм болоо. Well ahead of anyone else in the game. Has extended the lead against Slark to almost 5k now. Я дараагийн байнаас өөртөө Широл агнимаг үүсэж хэлж байгаа юм. 550 гол дотор харж байна. Энэтэй стаклаад Вестмөрөний авсан. За 20 өрчиж байна л гэдэг чинь болоо явчихж байгаа шүү дээ Широо. Гэхдээ 20-ын талд даваагүй байх юм. Яхраад түүлээ. Дэвэл point бол хадгалаа л байна. Гэтэ одоо ч үдчих хадгалах. Бас нөгөө Slark-ыг алга болцохны спин хэрэгтэй болов гэж бодоод байгаа юм болов. Спинийхэн дэмэж. Тийм. Slark-ыг харахгүй байж байхдаа зүгээр Primal-ын дэвсэж уг нь эргээд алчий гэдэг юм шиг баг. Лаасадад үзэхэндээ. Юу? Яач юу тавилч юу? Rockl 6 гацсан шүү дээ. Тийм биш. Завал вакуум 3 баатар дээр Oracle нунаад Широ энэ олонд Omnislash хийж чадаагүй. Тэгээд тайлтаа авчгаад Omnislash хийгээд дүүрээд гараад ирлээ. Йоо дураач өөр өгөх гэж. Үе энэ ч бүр гейм савж байгаа юм шиг харагдсан үгүй юм уу? Нэг баатрын орсон ургаасаа. Тэс нөө бодож яснаа яг нөхцөл байдал яаж шít. Тайлан таангуудаа ахгүй байгаа л байсан. Сэвэн чи аваад нойрхон баатар харагдахгүй байсан. Эцсийн мөч Omnislash. Omnislash хийцэл бол 450 ууж ирж байна. За өдөр болсон. Рушан доор өрдөрсөн LGD-ийн зүгээс. Үзэхэд улам хэцүү болцсон уу юу? Верана нь юу гуулаацсан байгаа. Hero байна. Omnislash гүйстэй тэр Hero. Тэгээ лаасад улцсан. За нэмээд хангоор жижиг slash байсан байгаа. Oracle хийж чадгүй өөрөө стат болсон.
Гейминг 2 ийцсэн. Шинэ авсан ч болно. Үрсээ төөсөн ч болно. За нэг хараад байгаас 3 юм байна. Which should mean Roche is theirs. Oh, that was such a good ulti from Quinn. He blink stunned the Oracle as False Promise was coming out on the Jugger. You're going to see that right here. So Shiro gets lasso, pulled away, gets off the Swift Slash instantly. And here, he's mid animation here. Yeah, he min-maxed. Oh. He min-maxed a bit, though. Yeah, the thing is, if he casts it instantly and Jugger just stands there and right-clicks, he's going to be full health after the False Promise from his lifesteal talent. So that could have maybe gone differently. He might have bought enough time to get off a new Blade Fury, but obviously Omnislash was nowhere near. Gaming with a big punish. Don't think PSG.LGD necessarily had any business going here. The way they approached that did just not work out. The big lead and the Aegis Cheese. DJ Bat-UlziiAK. And we talked about if the game Уугч байлдаж чаданда Dreamleague S20 going to become a bigger and bigger хэрэгтэй шиг санагдах юм надад бол. So he can face the Jugger much easier. Obviously the Depth Shroud shard as well. They have so many. I mean, this Jug against Slark matchup is actually just a nightmare. Нэг дийлээ тэгсэн бол гейминг дийлэл явна. He can always just Later was like. Yep. On anyone you're Jug Slark дээр бол Slark нь this will become a хоёулын нь контролж байгаа сте. Эсвэл Omnislash хоёулын нь the panel was talking about is like what was left. Shadow Dance. There weren't really any good characters against Slark, which is why Gaming picked it open. Контролж байгаа. За тэг тоглоход бас илүү хэлбэр болгоод байна л да. Дарсэрийн Wall vacuum хэрэглэхээр Slark руу анхаарч чадахгүй. Or pick the Brood as the carry itself like they did game 2, which didn't. Дол гүйцэтгэл талаасаа гейминг талдаа илүү амархан болсон. I don't think they wanted to play Brood carry here for a good reason. I think the Slark plus Dark Series. LGD-гээс гүйцэтгэл амархан ер нь бол нэлээд Understandably so. BKB-тэй өсөрж ороод Slark-ын бүлгэр айстай юм уу? Гэхдээ өөр нэг яг 5-5-ын дан дээр бол өөр нэг таргет руу орлоо гэхэд бол Slark нааварсан. Happy Gijorbay гэдэг хүнд бол би одоо гейм бит бумыг ялахгүй л гэж хэлээ да. He's almost as far as Brood, really. I mean, the majority of the net worth lead is still on the supports, right? Tofu is ahead by about 1,400 against Mirana, and the Ench is ahead by 3K. So it's like 4.5 out of the 8K total lead is just support to support matchups. Yeah. That Bat Lasso could come in very handy. I think what Tofu is identifying here is that одоо бол prime based агниттэй. Энэ дээр чухам ямар ялгаа гарахыг харцгаая. Одоо л ялгаатай байх хэрэгтэй доо энэ. I don't know. It's so hard to look back. I wonder how different the game would have been if they get the shard on Oracle in that instance, where he could have just Reign of Destinied. I mean, he could have false promised. He just waited to the last second. Жохон дутаад исэн damage нь бол гараад ирэх хэвээр. Like that was just about getting the perfect ult, but Quinn just outplayed him. Ой Tofu хон 2 атар чирээд force-ын замдаа өөрөө сумдуулчихж байгаа юм байна. Хүйлрээс хийсэн. Яа, ямар damage гарна. За, трейдерийн хасцсан байгаа. Shiro гарах хэрэгтэй байна. Taking a lot of damage from these illusions, but will live through the day. За, трейдергүй байлдахгүй л үү дээ. That was a nice initiation from Tofu, but unfortunately couldn't really. Prime level-тэй яж хахад аймаа хурдан гардаг. Played immediately by NTS, so the double lasso. What you ideally want is exactly that scenario. You get Oracle +1. It's basically perfect, but yeah, couldn't make the distance. I mean, that's 2 big ults down. The Vac wall. Well, I guess Pango ult is actually all of the ults, really. Yeah, they're pretty short cooldown, most of them, though. If you feel like PSG maybe could go for something right now. Yeah, they have 50 seconds on wall. That's the biggest one. They definitely could. Especially, I mean, Juggernaut's output in that fight was pretty crazy considering he didn't use Omnislash. Yeah, the pounce is going to connect from Doraccio. Blade Mail activated. Yeah, short Shadow Dance дараад зөвсөн өөрөө унлаа Doraccio. Жоон мэж слэртэй хүн байгаа шүү дээ. They should have enough heal from the walk it off. Мэж слэртэй хүн линий damage авч байна да Prime Plus. Трас гараад ирвэл нэрээ аюулч юм уу? Гол асуудал геймингийнхээ damage шууд гарахгүй гэдэг л.
So Tofu very aggressive, really looking for. Тэгтээ эцсийн давгаа ашиглаад геймгийнх юм бол high ground төгсөд. Тэр гур цохиод байгаа. Эйс тосод 30 5 секунд үлдсэн байна. PSG.LGD needs to be so damn careful right Tier 3 tower down. Fortification pop, 30 seconds on Aegis, so Gaiman do have to be a bit careful about the timing on that. And LGD likely gonna try to mount some sort of a defense. Ой, драча. Тайлтай мэж шүү. 12 seconds on Aegis. Looks like the Aegis burned through it the old-fashioned way. Зөвхөн дуусч байгаа agent. Ээж дөө. Түрүү мэйжлэртэй гэсэн мэйжлэрээ доошо хийцэн байсан юм шүү. Тийм баха арай л амар damage аваад. Джейм бариад мэйжлэрээ эйцэр солилцсон байсан юм байна. He's almost done with BKB, and the later you can get away with the BKB, the better. That is going to be a 9-seconder. You're pretty short. Нэг бандуулах хүн гараад ирчихжээ. Quinn with the Octarine has some. What's the cooldown on Rolling Thunder actually when you have that? 60. And then if he takes the 25 talent. Тэр чи энэ хүн манайхыг үзэж болно. Гэхдээ комент нь бол харагдахгүй тий. Is it just 44? Does it just take the flat amount on top? It does, right? The talents don't get modified by Octarine, so it should just go down to 44. All right. Yeah, that's going to be interesting. Always make up char. Hangover tog болно да. Агневтэй Octarine кортой. Given his itemization. Yeah, it's tough to say. He didn't get the Mindbreaker, so I think it will be the Rolling Thunder, if I had to guess. It is the more popular one of the two, but obviously a nice win rate on the Swashbuckle one. So, might consider that. Very nice. Yeah. Juggernaut with Blink. Okay, so this is a really interesting item pickup for Shiro because it allows him to actually initiate on the Bat Rider, which I think is the Shiro Blink тагравсан байна. За Swift-Link аваад. Swift slashes or Omni slashes and kills the Bat because it opens up Шууд хамт үсрэх гэж байгаа болов. The problem is they хамт үсрэх гэж байгаа шиг харж байна. At risk of getting double lassoed. So I do feel like that would be the absolute best. Татлын бонус байгаа шүү. Grim on the fire. I guess not right now, but I think New was building in the bonus 100,000 тийшээ гүйлгээнд 2% гэж явдаг. 2,000 бонус байгаа. But no glimmer. I think they always have the Slark shard. I guess that one he can't ever itemize against. So that's definitely going to be a problem. But if there's any moment of opportunity where he can get on Tofu, I think he will. Duracho. Still getting bigger and bigger. It definitely feels like, I mean, Gaiman obviously in the lead and in good control here, and you want to say they got through the hardest part of the game, but there's still the risk of getting blasted. Very quick burst they want to fight. Зэнгсэр 3 дахь шанс гарах цаг төхөөд байна. Лаас утсан 2 корын лаасо. Вакуум. Саврсүлээ тань ролын стан орч чадаагүй. Дурачаа зогсоёвэ. Бүрүүтээ наалцсан. Бүрүүд VKB дараа гараа явж байгаа. За Пангон ганцаараа гол орцсон байсан. Гараа авчиж байгаа юм байна. Вакуум эргэлээд Хүлрайцын зогсооцсон. NTS-ийг бас NTS энэ баг хангалттай дамиж авчихв. Pure damage нэлээд өндөр орж ирсэн. Oh, that was a really great fight. No one died. Ийм удаан дайнэц нэг ч юм олсонго. That nobody died there. These lassos though from Tofu. Insane. And you gotta be very careful as PSG.LGD. Again, Slark over the course of these fights is ramping up massively. So now if there's an upcoming fight soon, he'll have way more agility going into the next one. Yeah. You might want to just chill and try to delay. Oh, there. За дахиад лаасуу, хоёр талаасуу зүгтэр. Зүг эргээд амжсан. За Дурачо BKB-г байсан бүрүүдийг зөвхөн онгоочж байгаа маань. Yeah, not sure what Neo was trying to help him with either. Duracho. He's big. Yes, he is. This is going to be a set of racks in the mid lane. Minimum. And probably more. Racks олонч юм байна. 31 temporary stacks of essence shift. 30 секунд бүрүүдгүй хүний илүүтэй. За дахиад бас лаасаа өргөж байгаа. Вакуум бол 4 баг дээр. Дэмжрол орж ирээд. Араклинг үүссэн Дурачо цаана агсраад байна. Юу.
Өөрсдөө шитгон төглөө. За BKB Shadow Dance дарж явж Duracho зүгээг үтээсэн. Дахиад лаас 2 батар дээр. Яа. Шууд зарлж байгаа байна өө. LGD. Gladiators will win this series and go to the grand finals to meet off against Bet-Boom. It looked like this might Final be beast. that Gaiman don't make a finals Би appearance. комстоо нөө шорж ирээ спойлцсан л да. Who really thought this team? I mean, now at this point they have to win the finals, right? Just so everything can be the same as always. Yep. As always. Yep. Well, Liquid didn't make it though, so it's That's true. They didn't even come close to making it. Сая Duracho-ыг унгаасан бол ирэх л байж тээ. Very, very high skill play from both teams. At the end of the day, though, Gaiman Gladiators do pull through. Amazing late game team fight. Чой тик тоглохыг харахгүй нэ. Гейминг дахиад финаллаа да. Яатсан баг юм. Finding that lasso, finding the pounce and finding a vac wall. Eventually, PSG.LGD are going to slip up and be a little bit out of position. Their lineup was so dependent on counter plays. And despite their best efforts, they will end their tournament in 3rd place, which is still a good result. Юу миний болоосоныг Барсал буцаага нэмжиж байгаа юм уу? I think LGD probably the most entertaining team at this tournament. They pick some crazy stuff. Sometimes it works, sometimes it doesn't. I mean, Барсал доо. they do show out really well. But this game, it just wasn't enough. As I don't understand how Tofu got so far in this game. This was an insane performance from him. But yeah, with that, Gaiman Gladiators take the series 2-1. Наад хүн чинь орж ирээд хүн спойлчгоор нь чат бичиж болохгүй болгосон юм. These guys just can't be stopped. Every single time they show up on a tournament, they just have to be in the grand finals. They're just that good at Dota, and no one is able to stop them. Yes, maybe earlier in this tournament, Bet-Boom was able to do it, but if Gaiman are to continue their trend, showing up to every grand final this year and winning it, well then things may already be predetermined. PSG.LGD on the other hand put up an admirable effort and make it all the way to a podium finish at 3rd place, but this is their exit. Any parting words? За Gaiman Bet-Boom хоёрын финал болох нэ. They gave us one of the best games I've seen while I've been here. This was a really, really good close game. Had some fantastic moments, and it didn't feel like it was just, oh, so-and-so's morphling got too big, and now the game is over. It really, really felt close. And some really exciting... Бүр ловрын финал үзчихсэн чи орж ирсэн спойлер. Одоо чи хэдээсээ л LGD 15 минут юм байна төө. LGD очих юм болоогүй бүр өмнө хэцээ харж ирсэн чи яа. Coming through, you give Celery this Enchantress, that's a problem. Tofu also absolutely phenomenal. You know, almost as much damage as Quinn did. So yeah, really, really great performances all round. Одоо Bet-Boom хатаар би Bet-Boom-ыг хожиж л гэж бодоод байна. Яах юм бэ? It doesn't seem like he's stealing farm. He's not 15 минут. 15 минут. Insanely high net worth for a 4 position. He kills heroes, Tsunami. True, he does do that. And being at the right place at the right times, like when your team is. Зэн юу ганцаараа буцаж нисэхгүй юм байна. Бүгдээрээ нисгэр болсон. Shuffle the ways and making sure that you're not wasting. Юу хаанаас ирж тоглож байгаа гэсэн үг юм тэгэхээр бид нар бол all 5 heroes really well, like the resources are. Хятадаас Европод болж байгаа тэмцээнд бол тоглоогүй юм шиг байна тий LGD-ийн. Үгүй, Европт ирсэн. He also played a really good Берлин гэсэн мэлээ юу лээ. Barrier. Like he won the lane for his Darkseer, which hard to do versus an Oracle, but he did it, and then he rotated top, got a double kill there. Жиж дөрөлгөө хаа. Bet-Boom нэлээ амар л харагдаад байгаа да. You have high levels, you're always going to have impacts in fight, and if you get the early blink, then it's easier. Каст байгаа мó BBGG дээр байгаа. Одоо финалыг нь каст гэж бүх цаг үед нь каст хийлээ шүү. Тэгснэ финал дээр нь болчиход. Моско хаа. You can't pick Spirit Breaker. I think Bat-UlziiAK can be a sort of like a decent solution to deal with the brute, because you can always hunt her down with the Firefly and the lasso. Obviously not as good as a Spirit Breaker charge, but it still gives your team ways to kill the Brood Mother, which is what you need to have. And then a huge moment towards the end there where he got the double grab on them, which was like clutch moment. Yeah, he's a terrific player too. I love watching him play. Жижигэн жилийн бүх том тэмцээнд дээр финалдж байна. 2 мажор, 2 Dreamleague-ийн финал. Одоо төрүүлчихэд нэрээ Duracho болгоо байлээ.
looking За to the дөрвөлээс. grand finals. Do you think that Тэнгүүтээ TI дээр шууд гараа явчихна finally гэсэн. going to get revenge against Bat-Boom after losing to them 3 times in Dreamleague? I mean, I hope that they have a 5-game finals, Sure. that's for sure. But I think in terms of laning, Bat-Boom are a little bit better than Gaimin. But Gaimin today have shown us that they can recover from bad situations, which I Энэ think is Castro gonna бол be англиар very л ярьж байгаа да. important because that's what they're going to have to do versus Bat-Boom. And Analyst. they will have to do that. But they have some time to prepare for it because, as you may have noticed, there's no interview right now because all of Энэ Gaimin, шигийн they've гол gotta асуудал hit the бүүм books, they've плюс gotta юм check байна. these drafts, they've gotta Бүүм come нь correct тэгээ if they want секретэд to get очоод into бүр this best of 5 because бараг last секретээс time when they were бүгд in this situation, they were coming from a winning streak, sitting back, relaxing, and waiting to see how this lower bracket final played out. This time, maybe it's momentum, or maybe they might Одоо get дөрвөлөл fatigued бүгд going нь into a шүү дээ. best of 5. So, as a result, Winter, 2 мажор 2 Dreamleague болсон. we may not need your services Тэгээ for 3 дахь much мажорт longer, нас but let's төрүүлнэ гэж have some үзэх юм parting болоо яа. thoughts as this is your last moment on Dreamleague Season 20. Winter, how's your experience been here in the talk show studio? It's great, you know, get to hang out with all my friends once again, not just you. I know we've been around each other a lot this We year. have been. Yeah, but everything has been really awesome. I love the bits that Sheepstick has been doing with us. Би одоо бас битбүүмийг хожиж чана гэж бодож байна. Оо. Session, even though I wasn't part of it. But overall, I like the vibe here. It's very relaxing, just like hanging out with groups of friends and with someone really. Ууг нь 5 амар хүн нээлсэн. Тэнцэн төрүүлэг өвжсэн. Одоо л I still had fun with that. My friend, төрүүлэх юм you байна were да. former president of the club. You were a mainstay, and so happy to have you back on the couch yet again. Thank you so much, sir. As for you, Effie, another Dream League. This is now the second season, although second season in this studio, but you and I have been doing many DPCs of Dream League. That is true. I guess it's technically my 5th. I think so, yeah. That's pretty crazy. I don't know. I had a great time. I love watching Dota. I love nerding out about Dota. You guys are my very good friends, and it's always great to see you. Twitch chat in the Dota community. I love you guys too, even though it gets hard sometimes. I love you too. I'm happy to be here, and I hope that I can continue to be here. It's been a pleasure having both you. And actually, Ted. Yeah. I may not need you either. Fantastic. I need a nap. Daddy's ready to go back to the hotel. Want to go to the post office with me? I do not want to go to the post office. But you were going to get some French food, though, right? That's later, my friend. All right, then. I need a post office companion. Tsunami, can you make him do it? Try. You are Habibis, are you not? We are. Oh, that is Habibis. true. All right, Mel. You got to stick with the Habibi code. Fine. There you go. You won him over. Ted, Yes. it's been a pleasure having you as well for these last few days here Би in энэ Dreamleague. You Thank took you. лодын time тэмцээн to болоод come байгаа юм уу? Yeah, I apologize for that, Brian. I Өөр did indeed manage to earn a 74-ийн C гэдэг маф дээр үү? E дээр нь болдоггүй л юм. Somehow got your way back up to Immortal, and Jenkins is now uncalibrated. Excellent. Not entirely sure what happened there. Yeah, I mean it's always great. Obviously I'm Энэ sorry I дөнгөж нэг couldn't цагийн be өмнө the whole 2 тавигдсан weeks. PC-ний Successfully тэмцээн meant юм to шиг be байна л away та. last week, but that ended up not happening. Elite So I could have Esports been here Center full тийм 2, байна. But I'm just glad to be here for any time that I can. It's always fun. Great to hang out with everybody. 74-ийн C гэдэг юм. E дээр нь тоглодоггүй л үү? It's been a pleasure having all 3 of you. But we need to get to 74-ийн E the биш үү те? conclusion of these bounty hunts. That's right. We've been airing 6 of these different segments, and now we need to get to the final. We need to crown a champion because it's not just about who wins Dream League Season 20 in terms of the Dota. It's about who does it in terms of the tasks that we have our contestants do. So, if I could please escort all of you. За тоглоод амар үзэлтэй хүн байд юм байл ш. Золлоо стример гэдэг. Тийм тийм хальт харсаар. See you guys next time. Bye, friends. Bye. Bye. Goodbye. And hello to the rest of you who are watching. Dota 1 тоглодог тэр өндөртэй тоглогчдыг оруулахгүй гинөө. Тэрийг нь яаж ялах юм? Now we need to find out who is going to be taking home. Oh, I don't have the trophy. Баг энэ тэгээд лодын тэмцээн зохиож Dota 1 тоглодог тэр өндөртэй хүмүүсийн бандчиж байгаа юм уу гэж. So, can we air the preface to this final bounty hunt? Үгүй тэр өндөртэй хүн гинэ. Dota 1 тоглодог тэгээд тэр өндөртэй хүмүүсийг оруулахгүй гинэ. So I can't send him a picture of a murder threat on his life. Wow, welcome table. Did I walk the right way? Yes. Yes, it's my friend. It's Maurice. Welcome. I don't like this guy. I like this guy.
Thank you. Welcome to... Very tender fingers. Oh, do you like that? I've been working out. I think we both have the softest hands in the scene. That feels great, actually. You like It's like a hand massage. You guys sealed the... 7 хоног дараа гэдэг. Таны 7 хоног Dota-ны тоглож байгаа явж орд юм уу? Didn't break it. Very good. Send the weirdest picture to Tsunami. Тэгээ Dota-ны тэр өндөртөө хүмүүсийг тийм яаж мэддэм бол Game Ranger-ийн level мэвэл Am I doing this with you? Тэгэхгүй л үгүй. Tsunami. You have a week. Thank you. You will do great. Do you have any ideas? I'm trying to think of what weird photos I already have. I'm not letting you go until you've given an idea. Oh, jeez. This is a lot of pressure, including the crushing pressure of your grip. It's going to get stronger over time. Get a good idea. This is your kind of game. I think you're going to be good at this one. Well, is Jenkins also a contestant? No. Okay, I'm fine then. But you did not hear what Purge said earlier. What's that? Which nobody may ever hear. We will see if that gets edited out. So I can't send him a picture of a murder threat on his life. That would be too over the line. I don't know if that would be weird or just fucked up. I think there's a different category. Okay, a weird photo. Something in Stockholm? Can it contain nudity? I'm assuming it will be shown on stream, so there's probably a bit of limitations. But, you know, maybe we can edit something out, or... I'm not going to tell you that because it doesn't say in the card, and I only play by the rules. Okay, and I don't so know. the only thing preventing me from winning this is literally just forgetting that this was my task. That is a pretty big challenge for you. Дайнагийн түр засрах юм шиг нөө. I mean, I guess you can use an old photo. It doesn't say technically. Яг эхлэхээр нь буцаад ороод ирэх залуусаа. Түр засарлаад. I would have 32 years of life to be able to come up with that photo rather than 1 week. You've had a weird life. Yeah.